Ladies and gentlemen, please take your seats. Moi aussi, je suis contente. Toi, tu bosses avec Antoine Armand maintenant, c'est ça hein? Pardon? Ah non, parfait, je parle. Vous connaissez, non? Ah, d'accord. Ladies and gentlemen, please take your seats. Thank you.
Welcome to this Trilateral Business Forum, organized this year in Paris by the MEDEF. We start the second day of this forum, where we have the honor of welcoming Prime Minister Michel Barnier. But first, I'm going to ask Patrick Martin, President of MEDEF, to come and open this morning. Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Confindustria, cher Emanuele, Madame la Directrice Générale du BDI, chère Tania, Mesdames et Messieurs. Monsieur le Premier ministre, merci infiniment de nous faire l'honneur de votre présence à l'occasion du sommet trilatéral qui réunit le MEDEF et ses homologues allemands et italiens. Cet environnement européen, vous le connaissez mieux que quiconque. Merci également pour l'action que vous avez menée à divers titres au sein des instances de l'Union européenne. Votre venue dans un moment singulier est un signal fort adressé au monde économique, aux chefs d'entreprise, français, européens, réunis devant vous. Ce signal, c'est celui de la mobilisation totale de la France, son gouvernement, ses entreprises, au service d'une Europe ambitieuse qui se donne les moyens de réussir et qui joue collectif. Une Europe qui doit prendre conscience de la concurrence internationale sans précédent qui lui est livrée par de grandes puissances défendant en priorité, c'est normal, leurs intérêts. Une Europe qui prend conscience du risque de décrochage qui en découle. Les rapports l'État et Draghi doivent nous servir d'électrochoc et provoquer un sursaut européen, la récente élection américaine tout autant. Il y a dorénavant urgence. J'avais tiré la sonnette d'alarme dès cet été, dès le printemps également, sur le fossé qui se creuse entre l'Europe d'un côté et les États-Unis et la Chine, mais aussi l'Inde de l'autre. De nombreux indicateurs en témoignent. Investissement, croissance, niveau de vie, attractivité. Ceci vaut également pour la France, bien sûr. Et les conséquences sur l'économie réelle des pays membres se manifestent déjà.
Fermeture d'usines, fuite de l'épargne européenne vers les États-Unis, projets qui voient le jour en dehors du territoire européen, notamment en matière d'innovation. Monsieur le Premier ministre, vous avez ici réuni devant vous les organisations patronales de France, d'Allemagne et d'Italie, les 3 économies les plus importantes d'Europe. Nous sommes tous profondément attachés à la réussite de l'Europe et de nos entreprises, car c'est d'elles dont dépend en bonne part la prospérité de nos pays et leur capacité à relever les grands défis, le défi environnemental au premier chef. C'est pourquoi, au titre du MEDEF au niveau national, je n'ai de cesse de rappeler cet impératif de la réussite des entreprises dans le cadre des difficiles débats budgétaires en cours. Mes homologues allemands et italiens en font tout autant dans leurs pays respectifs, eux aussi, avec une bonne qualité de dialogue avec les pouvoirs publics. Ce qui est valable au niveau national l'est également à l'échelle européenne. Enferrer les entreprises européennes dans un carcan toujours plus important de normes et de réglementations, c'est réduire la liberté d'entreprendre et nos chances de rivaliser avec les grandes puissances internationales. C'est à terme mettre en péril nos valeurs et notre modèle social. C'est s'exposer à de périlleuses aventures politiques et peut-être même menacer la construction européenne à laquelle, de cœur et de raison, nous sommes si attachés. Attachés à faire réussir l'Europe dans le jeu mondial, MEDEF, BDI et Confindustria, nous nous apprêtons donc aujourd'hui à signer une déclaration commune. Une déclaration construite autour de 4 priorités absolues, construite autour d'un calendrier. La compétitivité, la simplification, l'innovation et l'investissement. Pour que l'industrie européenne soit compétitive, elle a besoin d'une énergie bon marché. Pour garantir le niveau et la stabilité des prix de l'énergie, nous appelons à l'adoption d'ici 1 an d'une approche neutre technologiquement visant à favoriser toutes les solutions bas carbone, nucléaire, renouvelable, biogaz, hydrogène vert. Pour réduire la surréglementation européenne, nous appelons à la mise en place dans l'année d'une véritable culture de l'évaluation avec un passage en revue des 13 000 lois votées depuis 2019 et la suppression de toutes celles qui n'auraient pas atteint leurs objectifs. Nous demandons aussi que les directives CSRD et devoir de vigilance, CS3D, soient d'une manière ou d'une autre révisées. Merci, Monsieur le Premier ministre, de vous être vous-même exprimé déjà en ce sens. Pour affronter la concurrence américaine, nous souhaitons par ailleurs que l'investissement européen dans la recherche atteigne au plus vite 3% du PIB contre 2,2% actuellement. Les dispositifs d'incitation et de soutien à ces investissements sont et seront donc précieux. Enfin, pas de développement économique sans financement. Nous appelons à la mise en place également dans l'année d'un véritable marché unique des capitaux, celui-ci nécessaire à des investissements stratégiques et ciblés de l'Europe à destination des technologies et projets d'avenir. Il sera, ce marché, également bien utile à la croissance de nos pépites et à notre souveraineté. Soyez assurés, Monsieur le Premier ministre, de l'engagement sincère et inlassable du MEDEF, des 200 000 entreprises que nous avons l'honneur, que j'ai l'honneur de représenter, au service de la réussite de la France et de l'Europe. Car autant que de ses faiblesses et de ses lourdeurs, nous sommes conscients et convaincus que, comme notre pays, notre Union recèle un potentiel formidable, qu'elle a tous les moyens de la réussite si elle se ressaisit et se mobilise dans un élan collectif, au final au bénéfice de sa population. C'est bien l'essentiel. Une Europe, une France puissante, fière d'elle-même, ouverte au monde, dans le cadre d'accords bien sûr équitables, mais indispensables. Voilà ce que nous appelons de nos vœux et voulons évidemment contribuer à construire en bonne intelligence avec nos pouvoirs publics. En mon nom,
en celui du BDI et de la Cofindustria. Je vous remercie encore, Monsieur le Premier ministre, pour votre présence, grandement appréciée par nos entreprises. Merci beaucoup, merci Patrick Martin. J'ai maintenant le plaisir d'inviter le Premier ministre à me rejoindre pour une séquence de questions-réponses. Nous accueillons Michel Barnier. Alors, nous allons démarrer, bien sûr, avec des questions d'actualité, l'actualité très chargée en ce moment, et donc l'actualité européenne en particulier, avec cette nouvelle Commission européenne donc, qui entre en fonction prochainement, au moment où, justement, le rapport Draghi a souligné la faiblesse de l'Europe. Alors, comment, finalement, est-ce que vous qualifiez ce moment, aujourd'hui, que vit l'Europe, et justement, par rapport au rapport Draghi, en quoi il peut nous être utile dans les années à venir, on va dire dans les 5 prochaines années? It would be easier to speak in English, but it is always a little bit surprising for French Prime Minister to speak in English to Italian and German leaders. So when he is in Paris, so je vais switcher pour le français et d'abord, si vous me permettez, vous dire, cher Monsieur le Président Martin, Mesdames et Messieurs, que je suis très heureux de commencer cette longue journée avec vous. Toutes les journées du Premier ministre français sont très longues. Hein. Mais particulièrement en ce moment, peut-être. Oui, ça va, mais je suis prêt. J'ai la résistance des vieilles troupes, vous savez, et des montagnards. Mais je voudrais souhaiter, si vous me le permettez, Patrick Martin, la bienvenue chaleureusement à vos invités allemands et italiens qui sont ici, très chaleureusement. Et notamment à Tania et à Emanuele qui représentent les deux grandes fédérations du business et des entreprises allemandes et italiennes. Je vous dis ça parce que il se trouve la Confindustria et la BDI, notamment en Allemagne, sont des partenaires que j'ai eus très quotidiennement et très régulièrement avec moi dans un dialogue constructif à deux occasions. Qui sont le moment où j'ai été vice-président de la Commission européenne en charge du marché intérieur. Et là, mon ancienne directrice adjointe de cabinet, qui est aujourd'hui directrice générale du marché intérieur à Bruxelles. Et puis, naturellement, dans cette négociation improbable du Brexit, que j'ai conduite au nom des 27 pays de l'Union européenne. Voilà. Je dis improbable parce que, si vous me permettez, j'en viens au sujet, le marché intérieur que les Britanniques ont choisi de quitter, de mon point de vue, c'est trop tard. Mais quand même, quand on est le Royaume-Uni, qui est un très grand pays, intelligent, fort, exportateur, et qu'on quitte volontairement, à la suite d'un vote, le plus grand marché mondial, il faut bien mesurer les conséquences. Je ne suis pas sûr que les Britanniques aient bien mesuré les conséquences, mais ils doivent les assumer. C'est ce qu'ils font, et maintenant, ils évaluent aussi ces conséquences. Tout ça me permet de vous dire que, et j'en viens au rapport d'Enrico Letta, au rapport de Mario Draghi, avec lesquels j'ai beaucoup travaillé, pour dire que, mesdames et messieurs, je le dis en présence du ministre de l'économie et des finances, Antoine Armand, du ministre de l'Industrie, M. Veracci, qui sont ici à mes côtés, le marché intérieur, c'est notre principal atout. Hein. La principale raison, pas la seule, mais la principale raison pour laquelle le président américain, M. Trump, qui va entrer en fonction, doit faire attention et nous respecter aussi. Et de la même manière, le président chinois, c'est pas encore la politique étrangère européenne, c'est pas encore la politique de défense européenne, mais c'est le marché intérieur. Parce que le marché intérieur que nous avons construit, français, italien, allemand, belge, luxembourgeois, néerlandais, au tout début, qui a été consolidé d'étape en étape, c'est bien davantage qu'une zone de libre-échange.
c'est la seule région du monde, l'Europe, si je puis dire, qui s'est organisée aujourd'hui avec 27 pays comme un véritable écosystème avec des normes, des standards. Je reconnais, Monsieur le Président Martin, qu'il y a beaucoup trop de normes. Je vais en reparler si vous m'interrogez. Des standards, des normes communes pour nos consommateurs, pour nos industriels, pour nos entreprises, pour nos agriculteurs. Trop de normes et des normes, des régulations communes, des supervisions communes. J'en ai reconstruite quelques-unes quand j'étais commissaire chargé des services financiers. Et puis une juridiction commune. Ça forme un écosystème, mesdames et messieurs, qu'il faut absolument protéger. C'est notre principal atout. Il faut le compléter. On peut parler de tout ce qu'il faut faire pour compléter le marché unique, notamment sur ce qu'a dit le président Martin tout à l'heure, le marché unique des capitaux, mais il faut le préserver. Et dans la négociation du Brexit, j'ai dit aux Anglais tous les jours, jamais on ne fragilisera le marché intérieur. Vous partez, nous le regrettons, mais vous n'allez pas emporter l'escalier et la cuisine en même temps. Ce n'est pas question. Donc, voilà, je voulais dire ça. Et donc, maintenant, où nous en sommes? Ah, voilà, parce que cette faiblesse, quand même, elle est reconnue par le J'ai dit où nous en rapport. sommes. La base de tout, et la base du rapport l'État et du rapport Draghi, c'est le marché intérieur. Et c'est le principal acquis, le principal atout de l'Union européenne et de tous ceux qui y vivent. Alors, avec une Europe en position de faiblesse aujourd'hui, quand même. Oui, quand on relit le rapport Draghi, on voit bien qu'on a un décrochage très grave en matière de productivité par rapport aux Américains, et il faut craindre que ça ne va pas s'arranger si M. Trump met en œuvre ces mesures de dérégulation généralisée et de taxation généralisée. Et donc, il ne faut pas être en défensive, il faut réagir. Néanmoins, on est dans un moment de transition. Je suis très heureux. J'ai rencontré la semaine dernière Mme Ursula von der Leyen pour la retrouver, parce que je la connais bien, et pour lui parler de nos priorités nationales françaises et européennes. Je suis très heureux qu'il n'y ait pas de crise au niveau du Parlement et que la nouvelle commission se mette en route, parce que ça, c'est majeur que les institutions européennes fonctionnent normalement en ce moment. Après, qu'est-ce qu'on fait? On va en parler, mais moi, je pense, franchement, j'ai parfois, et je dois gérer des inquiétudes pour notre pays, la France, mais j'ai aussi des raisons de confiance dans l'Union européenne. Voilà. Parce que quand on regarde, mesdames et messieurs, les 5 crises, je n'en prends que 5, que nous avons affrontées depuis 15 ans à peine, et dont la plupart venaient de l'extérieur de l'Europe, la crise financière qui est venue des États-Unis, mais qui nous a confrontés à une certaine faiblesse européenne qu'on a essayé de reconstruire. La crise britannique, le Brexit qui est venu de l'intérieur cette fois-ci, avec le soutien quand même de quelques réseaux russes ou américains, la crise des migrations, la crise absolument incroyable du Covid, mais prenons garde parce que malheureusement on connaîtra d'autres pandémies, il faut tirer des leçons, et puis la guerre en Ukraine. Je trouve que quand on regarde ces 5 crises, qui ne sont pas toutes économiques, mais qui ont toutes des conséquences économiques, on a plutôt bien réagi. L'Union européenne a plutôt bien réagi, parfois en défensive, mais on a été unis, on n'a pas explosé, contrairement, par exemple, sur le Brexit, à ce que souhaitait M. Farage et d'autres. Je peux me rappeler, justement, pour vous souvenir, parce qu'on a des Farages chez nous aussi. Par exemple, alors? Non, je ne cite pas. Ça ne sert à rien de citer des gens. Mais quand Farage est venu me voir un jour, j'ai raconté ça dans un bouquin que je vous recommande, qui est un très bon bouquin, Brexit Diary. Farage, je lui dis, Monsieur Farage, comment je peux vous interroger sur comment ça se passera après le Brexit entre l'Union européenne et le Royaume-Uni? Comment vous voyez nos relations entre le Royaume-Uni et je dis ça parce que nous avons des Farages en France, nous avons des Farages en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, on les connaît. Et il me répond, Mr. Barnier, after the Brexit, the EU will no longer exist. Après le Brexit, l'Union européenne n'existera plus. Voilà, c'était l'objectif.
Et c'est leur objectif, donc prenons garde, voilà. Alors l'Europe existe toujours, mais parfois on dit quand même qu'elle fait preuve de naïveté en matière de politique de concurrence, de politique commerciale. Vous avez parlé donc de l'arrivée de Donald Trump. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement un sursaut européen par rapport justement à cette arrivée donc du nouveau président américain? Oui, mais même indépendamment du président américain. J'ai entendu M. Biden et ses amis dire « America first ». On va dire que là, ça va être encore plus marqué, sans doute. Donc, indépendamment de l'élection du nouveau président américain, que nous respectons, nous avons besoin d'un wake-up call européen. On a besoin peut-être aussi de dire « Europe first », si je peux me permettre, dans nos marchés publics, dans notre attitude économique, « Europe first ». Parce que je pense que nous avons été, depuis 30 ans, assez naïfs au niveau européen, sur le plan de notre politique de concurrence, dont le logiciel doit évoluer maintenant. On parle de champions européens, et beaucoup d'entreprises qui sont ici sont déjà ou représentent ou peuvent faire partie de champions européens, qui ne sont pas forcément de très grandes entreprises. Un champion européen, ça peut être une ETI, ça peut être une entreprise moyenne ou petite. Mais ça veut dire qu'il faut que la politique de concurrence à Bruxelles évolue. Comme de mon point de vue, on a commencé à être moins naïf en matière commerciale. On a ouvert toutes les portes et toutes les fenêtres dans le grand vent de la mondialisation. Il serait peut-être temps de les refermer, c'est ça? Non, pas refermer, mais regardez celles en face qui sont fermées. Parce que personne n'a fait la même chose que nous. Personne. Donc, j'ai beaucoup discuté des marchés publics et dans le cadre du commerce international, de la réforme des marchés publics, et je me souviens des batailles que je menais aux États-Unis avec l'administration américaine sur la question de la fermeture des marchés américains, État par État. En plus, à nos PME, par exemple, sur les accès aux appels d'offres pour les marchés publics. Donc, il faut qu'on soit... il y a un mot que j'aime bien, moi, qui est le mot de réciprocité. Donc, on doit faire de la réciprocité. Voilà. Et c'était une des questions que nous avons, mesdames et messieurs, sur un sujet difficile, où on n'a pas forcément les mêmes idées entre Français et Allemands. On va parler du Mercosur. Oui, moi je suis libéral. Justement, alors est-ce que vous pensez convaincre vos partenaires européens sur ce sujet-là? Parce que il y a beaucoup de pays qui ont les mêmes préoccupations que nous. Mais je ne vais pas citer, chacun s'exprime, mais nous sommes pour le commerce, mais il faut que le commerce soit free and fair. Free and fair. Fair and free, fair, les deux mots ensemble, pas seulement free. Et donc fair, ce n'est pas le cas actuellement de notre point de vue, de l'état des négociations tel que nous le connaissons, et nous sommes avec le président de la République française sur la même ligne, pas seulement d'ailleurs sur ce sujet, mais pour l'instant, c'est pas fair. Parce que moi, je ne peux pas expliquer, je ne sais pas expliquer, mesdames et messieurs, à des dirigeants agricoles et des exploitants agricoles français, pourquoi on laisserait rentrer du bœuf brésilien par milliers de tonnes qui ne respectent pas les mêmes règles sanitaires d'élevage que celles qu'on leur impose à eux. Ça, je ne sais pas faire. Donc, ils sont dans la rue pour le dire, mais je ne sais pas faire, donc on ne va pas accepter ça. Tant qu'il n'y a pas de réciprocité dans les normes et dans les... C'est pas seulement d'ailleurs le seul sujet des agriculteurs, l'équité des échanges. Donc voilà, on en est là, et je pense qu'il serait bien préférable de prendre un peu plus de temps, quelques années, pour négocier cet accord plutôt que de créer des crises. Voilà. Alors justement, on voit que les positions entre la France et l'Allemagne sur ce sujet-là sont divergentes. Est-ce que ce fameux couple franco-allemand, aujourd'hui, il n'est pas peut-être en train de devenir un ménage à trois avec l'Italie? On est en train de changer finalement d'époque, on est en train de changer... Ce couple va devenir ce fameux ménage à trois. Je n'ai pas beaucoup d'expérience en matière de ménage à trois, mais il va peut-être falloir en avoir. Non. Restons sérieux. Alors, j'aime pas beaucoup non plus le mot très fort, le mot de couple franco-allemand. C'est un tandem. Moi, je me suis engagé en politique très longtemps. Quand j'avais 14 ans, je me suis engagé, j'étais au lycée Jean Moulin d'Albertville à cause d'une photo que j'ai vue
comme ça, qui était celle que j'ai dans mon bureau à Matignon. Aujourd'hui, je la porte avec moi à chaque réunion, à chaque changement. Ça, c'est mon dernier changement. Mais c'est la photo de Gaulle qui accueille Adenauer, Konrad Adenauer. Et cette photo est formidable parce que ce sont deux géants, le chancelier fédéral allemand, Konrad Adenauer, le général de Gaulle, ancien chef de la France libre, et le regard de respect incroyable quand il se serre la main est formidable. Et moi, je me suis engagé, je suis devenu gaulliste et européen, patriote européen ce jour-là. Après, il y a eu très peu de périodes où il y a eu un couple, hein, très peu, spontanément. Le seul moment, c'est le moment de Giscard avec Schmitt, où ils ont été amis très, très vite, personnellement, bien que de partis différents d'ailleurs. Mais tous les autres tandems ont été construits parfois au forceps avec des rivalités. Et puis finalement, comme De Gaulle et Adenauer le disaient, Mitterrand et Kohl aussi, l'intérêt supérieur européen était tel que l'intérêt national de l'Allemagne, l'intérêt national de la France s'inscrivait dans l'intérêt européen. Et on a toujours été fidèles, et moi je resterai aussi longtemps que je serai à Matignon, je ne sais pas dire combien de temps pour te Alors dire. justement, oui. Ça dépend de la conjonction des contraires, si je puis dire. Mais je sais que c'est... Un mot là-dessus, peut-être? Non, je termine sur le franco-allemand, parce que, et le ménage à trois, comme vous dites. Je pense une chose, mesdames et messieurs, je parle très franchement avec vous, hein, c'est que le tandem, la coopération franco-allemande est de plus en plus nécessaire et de moins en moins suffisante. Voilà ce que je pense. De plus en plus nécessaire et de moins en moins suffisante. Il faut qu'on ait cette coopération, cette réflexion commune, cette confrontation entre nous, parce qu'on a cette histoire et ce devoir aussi pour l'avenir. Mais il faut qu'on ouvre. Et on ne doit pas être exclusif. Et l'Italie est un très grand pays que la France a souvent négligé, regardé de dos. Hein. Moi, je suis assez proche de l'Italie parce que je le dis aux industriels italiens qui sont ici, j'ai été le président de la Savoie pendant 17 ans. Hein, 17 ans. Donc je suis très proche de l'Italie. On a même fait partie du même royaume à une époque, hein, le royaume de Piémont-Sardaigne. Donc Antoine Armand aussi, on n'était pas nés à l'époque, mais c'était... donc on a eu tort, la France a eu tort de regarder de loin l'Italie. Je dirais un peu la même chose de l'Espagne, si je puis dire. Mais donc on doit, en effet, je pense, nos trois industries, comme l'a dit le président Martin, nos trois économies sont les plus importantes d'Europe. On a des raisons, au-delà du Lyon-Turin, de travailler ensemble. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour l'Italie. Je vais d'ailleurs me rendre en visite officielle dans 15 jours pour rencontrer Madame Meloni. Vous allez rencontrer Madame Meloni prochainement, alors? Oui, bien sûr. Et puis je vais visiter les pays européens un par un prochainement, enfin, encore une fois, dans le temps que j'aurai devant moi. Mais je vais, en tout cas, ma première visite sera pour l'Italie. Voilà. Et je pense, donc je réponds à votre question, je pense que oui, nous avons des raisons de travailler ensemble, plus étroitement, et c'est pour ça que ce que fait depuis maintenant 6-7 ans, le patronat français qui nous accueille, le MEDEF, est extrêmement important, et je vous en remercie. Alors, si on regarde maintenant les mesures concrètes à mettre en place justement pour rendre l'Europe plus forte, on sait que les investissements européens demandent beaucoup d'argent. Hein. Le rapport Draghi, pour le reciter, parle de 800 milliards d'euros par an. C'est pas très simple à financer justement au moment où les finances publiques sont plutôt très très contraintes, en particulier pour la France, donc qui est placée sous la procédure de déficit excessif. Donc, comment faire pour trouver justement ces montants-là? D'abord, peut-être un mot pour la France. Je n'ai pas forcément eu besoin que nous place sous procédure de déficit excessif pour savoir que le déficit était excessif. Hein. Ce que j'ai trouvé en arrivant, c'est un déficit de la Direction générale du Trésor de 6,3% en 2024, 57 milliards d'intérêts. La charge de l'intérêt pour la France cette année, c'est 57 milliards. Je pense que cet argent serait beaucoup mieux mis dans la recherche, dans l'éducation. 57 milliards. Donc on va freiner, c'est ce que nous faisons, pour nous inscrire dans une trajectoire pour atteindre 3%. Le président Martin disait tout à l'heure 3% pour la recherche. Hein. Ça m'a fait tilt, j'ai dit 3% pour le budget de déficit, 3% en 2029, et nous négocions avec la Commission européenne pour que ce cadre-là, ce lissage-là soit reconnu, parce que nous sommes dans un règlement de copropriété qui est celui de l'euro. Nous avons choisi la monnaie unique, on a bien fait, elle nous protège, elle facilite les échanges,
Mais on a un règlement de copropriété de l'euro. J'essaie d'expliquer ça à tous les Français que je rencontre. Ce n'est pas Bruxelles qui nous impose. On a accepté l'euro, donc on a ce règlement de copropriété de l'euro. Il faut qu'on le respecte. Sinon, quand l'un des pays ne respecte pas, on a vu ce qui se passait avec la Grèce, tout peut exploser. Donc on doit réduire nos déficits. C'est l'intérêt national, c'est notre souveraineté aussi de ne pas être dépendant excessivement des marchés extérieurs. Et on va réduire. Je dis simplement aux chefs d'entreprise que nous avons appelé à un effort avec d'autres partenaires, que cet effort sera limité, ciblé, temporaire. Voilà. Et que très vite, je veux qu'on retrouve la ligne qui était celle depuis 7 ans d'une stabilité fiscale, de la productivité, de l'attractivité du pays, de l'investissement. Et nous allons prendre des initiatives dans ce sens dès qu'on sera sorti de cette période d'urgence, d'extrême urgence qui est la nôtre pour freiner la dette. Après, on a des moyens. Pourquoi il faut une crise comme le Covid pour décider enfin, grâce à l'impulsion donnée par le président Macron et Mme Angela Merkel, avec le concours de l'Italie et d'autres, pourquoi il faut attendre une crise comme le Covid pour décider d'emprunter ensemble, pour investir ensemble? Pourquoi on a toujours besoin de crise? Là, on a peut-être ce wake-up call, madame, que vous disiez de l'élection de Trump. Oui, je pense que sur le modèle de ce que nous avons fait après le Covid, en empruntant pour la première fois 750 milliards d'euros, je suis aussi soucieux qu'on sache les rembourser, hein. Mais on a investi ensemble, et notre pays, la France, dans beaucoup de secteurs, bénéficie de ces investissements pour l'avenir. Oui, je pense que en mutualisant ces emprunts pour l'avenir, pour investir, pas pour du fonctionnement, pour investir, on a intérêt à le faire parce que d'abord on réduit les taux et on a beaucoup plus de force. Et on peut aussi orienter cet argent avec une mutualisation vers des secteurs qui sont d'intérêt commun, comme c'est le cas de l'industrie et de certains secteurs industriels. Donc moi je pense que dans le budget actuel, il faut soutenir des secteurs comme l'automobile, la chimie notamment, l'aluminium. Il faut faire attention, il y a des secteurs qui sont en crise, qui méritent une attention particulière. Il faut être prêt à nouveau investir ensemble. Et puis il y a un deuxième sujet. Et mettre en place le marché, l'union des capitaux. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Vous êtes formidable, vous. Hein. On n'a pas préparé ensemble. Hein. C'est qu'on a une capacité, un atout qui est l'épargne européenne, hein, qui d'ailleurs nous échappe en grande partie parce qu'elle est investie aux États-Unis ou ailleurs. Hein. Donc il faut orienter et flécher cette épargne et l'encourager. Nous travaillons avec le ministre de l'économie et des finances à un projet que j'ai présenté d'ailleurs les tout premiers jours après mon arrivée, qui est la création d'un livret d'épargne industrielle en France, pour encourager, garantir, orienter une partie de l'épargne des Français vers l'industrie. Nous allons créer, en début d'année prochaine, ce livret d'épargne industrielle. On pourrait imaginer des formules comme celle-là, au-delà et avec l'union des marchés de capitaux. Quand j'étais commissaire au marché financier, au-delà des règles qu'on avait remises en route, en application de la feuille de route du G20, on avait fait l'union bancaire, que j'avais proposée, Christine s'en souvient, et ensuite on a commencé les premières étapes de l'union des marchés de capitaux. Je pense que ça prend trop de temps. Voilà. Si les trois patronats, français, allemand, italien, pouvaient pousser, le gouvernement français n'a pas besoin d'être poussé là-dessus, mais c'est toujours utile d'être ensemble, pousser pour que la Commission aille plus vite sur la création de l'union des marchés de capitaux, ce serait une des voies. Je crois que c'est bien leur intention d'ailleurs. Ouais. Peut-être une dernière question. Moi, je suis bien avec vous, hein, je peux rester, je ne sais pas. Avec plaisir. La simplification, donc comment est-ce que vous comptez mettre en place justement cet agenda de simplification des procédures administratives? Vous avez dit au début de votre intervention qu'effectivement, aujourd'hui, cette Europe elle est trop contraignante. Comment faire justement pour arriver à mettre en place cette simplification que tout le monde appelle de ses voeux? Alors, comme à Bruxelles, ils utilisent tous des mots que personne ne comprend. Donc, c'est absolument insensé. Vous savez, la première fois où j'étais
nommé commissaire européen en 99. J'arrive à la commission, j'étais commissaire au marché, politique régionale, tous les fonds structurels hein, qui sont très importants. Et alors, mon directeur général, qui était espagnol, m'explique comment ça fonctionne. Il me dit, vous inquiétez pas, monsieur le commissaire, vous arrivez tous les vendredis, on relit vos discours qu'on vous allez prononcer dans les 15 jours qui suivent. Ben, on va faire comme d'habitude, sauf qu'il a changé, ma prédécesseur était allemande, je suis français, donc il m'apporte une pile de discours avec tout son cabinet, en pensant simplement que j'allais être le porte-parole de la commission, de la direction générale. Quoi. Pas... Et là, j'en prends un au hasard et on commence à le lire. C'est un discours pour le Congrès des maires de France. Ce que j'ai fait hier, hein, quand 3000 maires. Hein. Et alors, je commence à lire le discours du commissaire à la politique régionale. Ah, pardon, Kerstin, hein, je suis désolé. C'est pas vous, hein, c'est pas. Et je comprends rien. En français, hein. D'occupe, objectif 1, objectif 2, objectif 3, je comprends rien. J'ai dit, monsieur le directeur général, si vous pensez que je vais lire ce discours devant 3000 maires français, dont le maire de Bourg-Saint-Maurice, dont j'ai été le conseiller général pendant 27 ans, il va dire, mais Barnier, il est parti là-haut, on ne comprend plus ce qu'il dit. Hein. Oui, on va simplifier, madame. Je raconte cette histoire pour vous dire qu'on n'a pas beaucoup d'argent à distribuer, sauf peut-être de nouveaux engagements européens. On va essayer de mieux gérer l'argent public. Moi, mon projet, c'est la réforme de l'État. Il faut bien comprendre ça. Je pense que si nous avons 2 ans et demi pour agir, nous avons le temps, messieurs les ministres, de réformer l'État, de dépenser moins et de dépenser mieux, d'assurer de meilleurs services publics, de faire attention aux doublons, etc. Et puis, on va simplifier. Il y a une loi de simplification qui est portée par le ministre, M. Casbarian, qui est en cours de discussion au Parlement, actuellement en cours, hein, et qui va être très forte. Je vais simplifier, je vais déconcentrer vers les préfets, je vais donner un pouvoir aux préfets de territorialiser, de déroger, d'expérimenter. Et puis, on va supprimer. Tout à l'heure, vous parliez... Tu as parlé Monsieur le Président, vous avez parlé de 13 000 textes européens. Oui, je pense que la Commission européenne serait dans son rôle en faisant le screening de tous ces textes européens et en regardant ceux qui ont encore une valeur ajoutée européenne ou ceux qui ne l'ont plus. Peut-être il y a d'autres domaines où il y aura la défense et d'autres, des sujets de nouvelles valeurs ajoutées européennes. Mais là, je suis sûr qu'il y a des textes, notamment dans cette sorte d'inflation normative qui a caractérisé les 5 dernières années. Hein. Le Green Deal, et ça a été une sorte d'idéologie. On n'a pas évalué les conséquences de ce qu'on faisait sur l'industrie. On n'a pas évalué. Et donc, on va... Madame van der Leyen a compris ça. Elle est décidée à faire une loi omnibus qui va balayer tous ces textes en simplifiant. Il ne faut pas le faire trop vite non plus, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Hein, il faut regarder. Et nous allons faire la même chose en France. On va faire le screening de tous les textes, de toutes les normes européennes pour voir là où nous avons surtransposé. Et on a surtransposé dans une sorte de zèle incroyable en créant les conditions d'une compétition déloyale contre nos propres entreprises. Et je ne parle pas seulement... Donc nous allons regarder chacun des textes objectivement, parce que je ne veux pas qu'on fasse n'importe quoi, il y a des questions de santé publique et autres, mais on va regarder et on va revenir en arrière sur certains textes où on a mis nos entreprises agricoles, industrielles, artisanales en situation de concurrence déloyale. Voilà. Mais plus on fait ça au niveau européen, mesdames et madame la présidente, monsieur le président, mieux ça vaut, parce que la concurrence loyale, ça devrait être... C'est pas l'absence de compétition, c'est pas l'absence de concurrence entre nous. Le marché unique, c'est un marché de liberté, mais c'est pas de concurrence déloyale les uns à côté des autres. Hein, c'est ça. Donc ça, c'est le grand chantier. Je suis très heureux que la Commission européenne ait l'idée de mener ce chantier maintenant. Hein. On compte sur vous. Mais on va quand même surveiller, hein, c'est pas, et qu'en même temps on fasse la même chose en France. Donc je ne dis pas dans 2 mois, mais si on fait l'année prochaine, Monsieur le Président, si je suis toujours là, hein, et que vous m'invitez, on fera le bilan. Mais je vous promets que ça va bouger vite. Voilà, merci à tous. Alors justement, une toute dernière question, je voulais... Je vais déjà dire des questions. Toute dernière, pour terminer, on est bientôt justement à Noël, hein, le période de Noël. Est-ce que nous pouvons vous souhaiter un joyeux Noël à Matignon? Vous pouvez me souhaiter un joyeux Noël de toute façon. Mais c'est un peu tôt. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.
Meglio così, devo rimanere. Et après 6. Ladies and gentlemen, we are now starting our next panel. Please take your seats. Thank you. Ladies and gentlemen, please take your seats. Thank you. So we start now with our next panel. What urgent solutions are needed to prevent industrial decline and strengthen European competitiveness? So our guests for this topic are Gwenaëlle Avissue, Executive Vice President of Europe Operations Schneider Electric. Thank you for coming. Thank you. Antonio Gozzi, Président du FERCO. Martin Ehrenknecht, CEO Ehrenknecht AG. And Kerstin Jorna, Director General for International Market Industry, Entrepreneurship and SMEs, European Commission. Thank you for coming. SMEs. Thank you.
So we are talking about, again, the Draghi report, because he highlights the productivity gap between Europe and the global competitors. We talk about that with the Prime Minister. It's urgent for the new Commission to reverse this trend cast in Jorna. Can you elaborate the priorities of the new Commission, including Green Industrial Deal? Thank you. Yes, Macro is here. Bonjour, good morning, everyone. The priorities are laid down in the political guidelines of our president and in the mission letters of our commissioners. And it's competitiveness, it's the business case. It's really, if you say Green Deal, and the last mandate was about what we need to do to decarbonize our industry, it's how to do it, which will be the Clean Industrial Deal. I also want to say that competitiveness is not a purpose in itself. What really is the purpose is prosperity. Prosperity for everyone. And it's in this way that our future commissioner and vice president, Stéphane Séjourné, concluded in his hearing. He said, I want to be, after 5 years, everyone to be better off. Regions, people, companies. So this is really our compass. And when it comes to your 4 points, the competitiveness, the simplification, the innovation, and the investment, we think it all goes back to the business case. And the business case of the transformation, which is in fact for every company, is not always immediately the best business case, because there are 3 typical risks. The first is I have an installation. I'm already there. Maybe I haven't even written it off, so that's sunk cost. The second is I have to introduce a new technology. For example, to produce green steel, I need direct reduction. I cannot use my blast furnace anymore. So that's technology. My investors will ask, can your people do it? Can you do it? Is this technology performing? So that's a technology and innovation risk. And the third type of risk is market. Because I may be producing a decarbonized product, but it is probably more expensive. Steel today, 1,000 euro per ton, green steel. Chinese steel, blast furnace, 400 euro per ton. I don't know, Mr. Herrenknecht, in your big machines, how ready are you to put the green steel rather than the other steel? It's a question. So what we need to do, and this is really for what we are looking at in the Clean Industrial Deal for the first 100 days, how to de-risk with different tools this business case, which is across all sectors. In some sectors it's more difficult. I mentioned steel already, but it's overall. And how can you de-risk? With money, of course, and this is what we are doing with our guarantees. Probably we'll be able to discuss this a bit more, yes. But you also can do it with regulation, by creating lead markets, by using public procurement, like the Prime Minister already said. So this is how we're looking at it, but we are starting from the business case, and that's pretty radically new in our way to looking at it. Antonio Gozzi, the gap between Europe and USA and China is very important. So how can we make things change? Is it possible to change that? Bonjour tout le monde. Je parle français, pas seulement pour vitesse, mais aussi pour maintenir un peu en exercice. Hein? Je pense franchement que le Premier ministre Barnier a touché un point clé. Quand il a dit il y a eu un manque de culture de l'évaluation. Les mesures européennes qui ont été prises dans les dernières 10 ans, en particulier sur le Green Deal, a été des mesures qui n'ont pas évalué les conséquences sur une grande partie de l'industrie européenne. Madame a cité la question de l'acier. C'est tout à fait évident qu'il y a une différence de 600 € la tonne entre l'acier chinois et l'acier green européen réalisé avec le DIRA et l'hydrogène, c'est intenable. Alors, je pense que ce travail que nous avons fait ensemble dans ces jours doit permettre de mettre à point un agenda entre les 3
pays industriels les plus importants d'Europe, sur certains volets qui peuvent être faits sans gigantesque investissement. La grande question qu'on a sur le rapport Draghi est que, franchement, imaginez d'avoir 800 milliards par an à investir pour récupérer le gap qu'on a vis-à-vis des États-Unis, n'a pas une grande probabilité. On se doit concentrer sur des réformes à coût zéro qui permettent de redonner compétitivité à l'industrie européenne. Laissez-moi citer 3 volets. Le premier, c'est le volet de l'ETS. C'est possible, et je reprends de nouveau Barnier, qu'un système qui a été installé 20 ans avant, on n'a jamais fait une évaluation sur ce qui a donné et ce qui a levé à l'industrie européenne. C'est possible. C'est possible qu'une mesure si importante pour la politique industrielle européenne ne soit pas soumise à une évaluation d'impact. 2. CBAM. Étant donné qu'on s'est rendu compte que le coût du charbon était un élément additionnel qui déprimait la compétitivité de l'industrie européenne, on a essayé d'introduire dans une culture très mercatiste, très open market, c'est la typique culture européenne, des duties environnementaux. Alors, c'est un cauchemar pour les petites et moyennes entreprises, c'est intenable cette application pour les petites et moyennes entreprises. Il y a un principe débile, c'est-à-dire la responsabilité des déclarations qui font les fournisseurs de notre fournisseur. Nous, on se responsabilise sur les déclarations que notre fournisseur indonésien donne sur son footprint carbonique. C'est possible dans l'état de droit? Alors, 3, CBAM prévoit la fin des free allowances à l'horizon 2030. On doit être conscient que si on ne change pas cette loi, ça signifie la fermeture de tout l'acier à haute fourneau, de toute la céramique, de grandes parties de l'industrie chimique, de la céramique. C'est possible? Et c'est possible que quand on va affirmer justement le principe de l'autonomie stratégique européenne, on décide avec une loi européenne de couper et de fermer une grande partie de l'industrie de base européenne. Ça signifie garantir la sécurité stratégique? Je pense que non. Martin Knecht, the industrial decline of Europe began years ago, and your company has been bringing innovation to the European market for over 45 years now. Can you perhaps name some past innovation and now how they benefit Europe's populations? Okay, first of all, thank you for inviting me, and I want to welcome everybody, ladies and gentlemen. Madame Gönner, a short introduction. You know, my name is Martin Herringknecht, CEO. I'm 82, sorry about this, and founder of the Herringknecht AG, which has meanwhile more than 5,000 people. We supply tunnel boring machine to Grand Paris. We had 21 machines here to finish in time for the Olympics, you know, to be exactly 21 TBMs for St. Gotthard Railway Tunnel, the longest tunnel ever built with 2 times 57 kilometers. And now we do for Lyon-Turin the TBMs for the Brenner Tunnel. At Herringknecht, we experienced firsthand how innovation thrives within strong European partnership. Our collaboration, I have to say, especially with a French company, has led to advance and digitalization and automatization within tunnel construction. Together, we co-create and drive innovation that set new standards. I have to say, probably French and still thinking about the Airbus without
France, Germany, Italy, we wouldn't have the Airbus against the industry. And this is for me quite important. Projects like the Grand Paris, DC Express, the metro, the world biggest TBM in Hong Kong with 17.6 meter diameter with peak, and also example what is possible when European partners build on mutual trust and invest in groundbreaking solution. Peak, Eiffage, Vinci are pushing the technology in tunneling, and I would say 3-5 years ahead of the Chinese. They go to automatization, digitalization. I would say we are 5 years ahead with the technology, but do not sleep. Push, make Europe great again. However, this collaboration, this cooperation and the innovation it promotes, it's a risk across Europe. We see cases like Italy, which got about 192 billion euro in funding. It's correct to support the Italians. And what makes me crazy, the construction company bought a tunnel boring machine, 50 TBMs, with a worth of 1.5 billion. That means about 5,000 people employed for about 5 years. Absolute crazy. We have to look that the money which we as taxpayer are pushing stays here in Europe. This undermines value creation within the EU itself, shifting economic opportunities away from Europe's heart. To encounter these trends, Europe must prioritize the European first mindset. We need regulations that prioritize European-made solution and prevent a race to the bottom based solely on price. This includes enforcement, compliance with the EU environmental, social and labor standard across entire value chain for a project financed within the European funds. We also have to implement stronger anti-dumping measurements and trade defense mechanisms to protect European companies from unfairly subsidized foreign competitors. We have to pay duty if we from Europe send parts to China and China doesn't pay any duty. This we have to change. Yes. Together we can and must forfeit our industrial leadership in a fiercely competitive global market. Thank you. I look forward to the conversation with the other panelists. Thank you. Thank you very much. So, Gwenaël Avesue, how to promote innovation now from Europe? You have perhaps some example for us. Well, yes. So I think that just if we take a little bit the debate, I will give you an order of magnitude of our company, Schneider Electric. You know, last year we did around 17-18% growth in the United States. We did 10 in Europe and we did 5 in China. It's just to give a sense that today there is even more momentum in the United States, but we don't have nothing in Europe. On the contrary, we have a dynamism based on sustainability. The question is how to make sure that what makes us different is shining around the world, right? Because we have invested quite much in new technologies, in sustainability technologies, and we need to make that real, and we need to stick for the big investments that we are making. So I would just like to give you a few examples. We didn't talk a lot about innovation, but we need to talk about innovation. We need to define where are the areas where Europe will make a big difference. Today, we are investing only 2.2% of our GDP.
So this is the R&D intensity. It's much lower than in the US, much lower than in China, much lower than in Korea. We have to change that. Because if we want to have a robust industry, we need to start with the innovation piece. So that's one element. But the second element is skilling. We don't talk enough about skilling. You know, with all those new technologies, we need to have the right level of investment into our workforce. This is the future. And just to give you an order of magnitude, in solar, we will need 1 million additional people to develop solar industry in the 5 coming years. And in reality, it's thousands of millions of people that we need to reskill in our environment. So I just wanted to tell you that, because when it comes to competitiveness, we need to address the question of innovation and at the same time the question of skilling. Christine Castillos, I think you want to react. Yes, I would like to do a short reaction, and I thank you for saying it. You know, we're not starting from nothing. We're starting from a position of strength on which we have to build. And I have 2 comments on this. The first is energy system. Europe has no energy. Yes. The only energy we have is solar and wind, and we have enough of that if you use it. Now, we relied for a very long time on the. We relied for a very long time on the energy from others. We've learned it the hard way. We cannot. So we need to focus on decarbonizing our energy system. And that's a hard step because we don't have that 24 hours. We have some, which is nuclear, which we have 24 hours. But, you know, if you compare the levelized cost of energy, wind and sun is unbeatable. So long-term vision, the long game, this is where we have to go. Some people say, oh, the returns in Europe, they're not interesting. We don't have them. Well, we have 340 billion green investments in Europe. And this is 20% of green investment globally. So there is an appetite for invested on raw materials. I don't know how many of you went into raw materials the last years. Nobody went closer. Too risky, too dirty. We don't go there. Now we have 170 project proposals under the Critical Raw Material Act to invest in extraction, refining and recycling, and it's not in particular for the metal. So it's really from these business cases that we have to start to develop them. And I totally agree with you. You know, it's at the beginning with the innovation, but we cannot leave that innovation hanging out there. Where we lack is scale up. The bigger tickets, when the demonstration has been made or has to be made and when it has to be taken to the market. Your corporate money isn't there, I'm afraid to say. EU funding or national funding isn't there for these. That's why what Michel Barnier said, it's all traveling to the US to financing exactly the same risk, but because it's better shared and better identified. So this is really where we have to work. And I mean, you can really count on our determination to understand the business case and scale it up and to get that AAA, affordable, abundant, at the factory gate energy price. But we have to travel that route together. Gwenaëlle, this way about energy, should the reform of the European electricity market continue in view of high energy costs? What do you think? Well, I mean, it's still a hot topic, right? When we compare, you know, the competitiveness of our industry in Europe versus the rest of the world, and in particular in North America, we still have a lot. Because the price gap is still there, right? In Germany, we are suffering. In Italy, we're suffering. So we need to find solution. Electricity market design is one thing, but is it the end game? We need first to implement. Before designing any new topic of legislation and thousands of pages, first we need to implement what we have. And then we need to communicate on quick wins. What are the quick wins? I will give you one example. In the table, we talked a lot about wind, solar. I understand your position. We talked about nuclear, we talked about gas, biogas, and things like that. The one that we did not talk at all is energy efficiency. It's the only one that we did not talk. But I will give you one example. You know, for one of the food and beverage company, we have been working on their industry because they were having high energy cost, and we wanted to showcase that energy consumption reduction is possible. And we have decreased their energy consumption by 36% through software. That's possible. And I just wanted to reiterate that because the energy that is not used is the best thing. And it doesn't mean that you have to be in a room like in freezing by 16 degrees Celsius. It's something that can be really automatized. Part of the processes
in buildings, automatized with software embedded so that at the end of the day, you will reduce consumption in a very meaningful way. One example, since 19, we have increased, the GDP by 68%. We have reduced our consumption by more than 30%. So yes, it's possible, and we need to make that happen in order to reduce the balance and the impact on the balance for energy costs. Martin, you want to have a reaction? Yes, my reaction is quite simple, solar and wind, it's only partially. I think we don't get, let's say, off of the nuclear power. The French, they decided nuclear power is green for the next 15 years. In Germany, we stupid guys, we shut down the nuclear power station. I have to say it. It's going too fast, So we have, for energy, we have to get the nuclear power. And I think also we have to be proud to be European. We have to say European first, not American first. We are much more intelligent. Why do we do with French companies do big tunnel projects in America? They need us in difficult projects, otherwise they wouldn't ignore us or go to Australia or even in China or India. So we have to do much more innovation to think about and also to accept the climate crisis. We have probably to collect the water, put it in tunnels or in reservoir to use it when we have dry time. So we have to be much more flexible. And I would say we are absolute intelligent, but we cannot do it in 4 days, what the German socialism is pushing for. We have to work 5 days or 6 days back again, And we have enough projects, infrastructure in Germany. This country or Europe, if Europe has the best infrastructure, they have the best future. That's my politic, and my grandchildren, they shouldn't eat with chopsticks. So please help us that we push Europe front. Thank you very much. Antonio Gozzi, things are changing because Italy seeks to establish agreements with France to lower energy prices. So it's a beginning. Laissez-moi dire une chose. Peut-être que nous sommes même les plus intelligents, mais on a perdu en 15 ans un tiers de notre GDP vis-à-vis des États-Unis. Alors, l'intelligence, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, non? Et on doit réfléchir à manière même un peu autocritique sur ça, non? Quelles sont les raisons pour lesquelles on a perdu un tiers du GDP vis-à-vis des États-Unis? Même si les conditions à l'extérieur étaient de bonnes conditions. On avait le marché le plus riche du monde. On avait des situations de taux d'intérêt très bas qui auraient permis de faire des investissements en innovation, en recherche, en développement presque à coût zéro, qui n'a été pas fait. On avait un deal sur le gaz russe qui donnait de l'énergie à bon prix à l'européenne. Même si on avait cette condition à l'extérieur, on a perdu une grande partie de notre richesse. Pourquoi? Alors, si on ne fait pas un acte d'humilité culturelle et on se demande qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ces 15 ans, on n'arrive pas à sortir. Pour exemple. Alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pour exemple, le prix de l'énergie. C'est clair à tout le monde que les énergies renouvelables, soleil et wind, ne sont pas suffisantes. Sont bonnes, mais ne sont pas suffisantes. C'est clair à tout le monde qu'on a besoin de baseload nucléaire ou avec des turbogaz dans la transition avec le carbon capture, pour lesquels on a fait une bataille terrible dans la taxonomie européenne. Aujourd'hui, les carbon capture ne sont pas encore permis pour les turbogaz, sont permis seulement pour les processus industriels, pas avec l'électricité. Alors, on doit changer ça, non? La complémentarité entre nucléaire d'un côté et sources renouvelables de l'autre côté, c'est le modèle. C'est clair. On parle de champions européens, on a un grand champion français
dans le nucléaire qui a la technologie la meilleure à disposition. On a les filières dans l'Allemagne, en Italie, qui travaillent avec le nucléaire. Quelle est la raison pour laquelle ne pas produire et promouvoir une grande coopération industrielle autour de le nucléaire en Europe? Alors, où on est capable de faire cette révolution culturelle dont l'Europe a besoin pour essayer de récupérer compétitivité, où les jeux sont faits. On doit le dire honnêtement, les jeux sont faits. Le gap entre nous et les États-Unis est tellement important qu'on a besoin de réactions en vitesse et des réactions qui mettent au centre une révision culturelle de ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Christine Jorna, I want to ask to you about public procurements. Should public procurement rules be revised to ensure fair treatment of goods and services manufactured in Europe? Perhaps it's a way for the future. Of course they should. Despite the fact that with Michel Barnier we did already a reform, but we learned a lot of these things. What is happening today is that the 14% of GDP that public procurement represents in the single market is not a lead market. If at all, it's a lead market for buying cheap Chinese stuff. So that's what we have, and Chinese things that are actually subsidized very much in China. So that's what we have to turn around. And what is the problem today? And I take your point about humilité, why it's not working, ask the question. It's because it's too complex. We have a little dozen of directives, and that's what I call the cathedral of public procurement. And then we have something like 50 chapels built around it in different legislations. The 350,000 public buyers in Europe, they're lost. And they say, I need to build that school. I need to build that bridge. I take no risk. So I go for the cheapest price. This is the mechanics. And that's what we have to change. We have to encourage, and we have to look at the business case, the government case, the governance case of public buyers to make them courageous enough to go for non-price criteria, qualitative criteria, like cybersecurity, like proximity criteria, like green criteria. And of course, we don't want every single of these 350 to have their own 1,000 to have their own criteria. That's in order to create the scale and use the scale of the single market, we need our public procurement rules to allow creating common standards. Why does every municipality have to buy their own electric bus? Let them work together, and that gives a market signal also to those who create buses. We also think that you can be more strict with when taxpayers' money is involved. And I want to give as an example our next hydrogen bank call. Because what we realized in the first hydrogen bank call, and this is public money, is that the hydrogen we were buying or matching supply and demand came from Chinese electrolyzers a lot. That's stupid. We have a beautiful electrolyzer industry in Europe. They are at the top, at the edge in terms of innovation. And we need to create the market for them. So in our next call, the criteria are that not more than 25% of the components of the stacks should come from China. We write it like that. And this is the new élan, I would say, to look at the business case first and to make sure that there's a market for European companies. So public procurement is a key enabler. It's going to be a very difficult legislative discussion that I'm also convinced of, but we change perspective. We look at the situation of the 350,000 and how we can encourage them to use their public money to support, to create markets for European innovation. So Gwenel and after Martin, Gwenel, should the regulatory framework also be simplified? It's another idea. Yeah, I think that we set the tone just before in terms of simplification, huge expectations, so no disappointment possible. So that's just the top priority of the new Commission. And I give you a few examples. We have been at the European Union defining targets for 2030, okay? And now we want to discuss targets for 2040.
not enough for 2030. Now it's already on the table for 2040. But the reality is that none of the targets for 2030 are in good trajectory to be achieved. So instead of discussing the new targets, first making sure that we achieve what we have been committed. That's a kind of, change of mindset that we absolutely need to have. Before deciding a new regulation, just make sure that we deliver on what we have been committed. I give you another example. EU Recovery Fund. This was made just after COVID to compensate from all the impacts on the industry for COVID. Believe it, the fund is due to finish in 2026. In Germany, only 20% of this fund has been released. In Italy, it was only 60%. What are we waiting? We're saying we don't have money. But the reality is that we have established EU fund for that, for COVID, for the reindustrialization, for manufacturing plants, and none of it has been spent. So just before deciding new regulation, just making sure that we already implement what we have instead of going in many different directions. Great. Yes, Christine and Martin. We would love to spend that money. Everybody would love, but we need projects as well. We need good projects. And this is where really we have to go back to you. Help us to build these projects. And if you don't get them, because I spoke recently to a steel company in Italy, said, I'd like to do direct reduction. I have everything planned, but I can't get people to plan it. And the permitting takes a long time. So, okay, we picked it up and we say, Net Zero Industry Act, we facilitate the permitting. We make one permitting procedure for the whole of Europe with clear deadlines, months, not years or something, and we will continue to do that. But it's really by telling us why you can't get your project going that we help to facilitate and speed it up, and that will allow to use that public money to good. Martin, yes. Kerstin, I would like to invite you. When I started my company, nearly 50 years ago, I could build on a green field my office. Today, with the bureaucracy, I get crazy. I told my Landrat next time I will build without any red point my new office. If I do it in India, much faster. If I do it in China, much faster. In America, much faster. We have to reduce the bureaucracy. That's a belt which nearly puts our throat together, and we cannot breathe anymore. So this is a big, big demand, And from the EU, I ask, we had the green pendulum. Now we have to make more on the industry to support the green industry. I get crazy if they talk about double name in Germany, about genders. We have much more problems, to solve it. And please take the bureaucracy down. I last time said in Germany, what I need is just the 10 Gebote to be on the rule. That's all. I cannot kill anybody. I have to treat the partner quite good, That's my rules. Otherwise, I don't need anything. Thank you. We are coming to the end of this discussion. Do you have any questions? Perhaps if you have questions for us. Yes, Miko is coming. It's just here. Thank you. And another one here. Thank you, Philippe Delors. I'm Vice President of Alstom. My question is for the Director General of the Commission. I appreciate very much what you have said about the public procurement, the effect on the economy, and everybody recognizes, the Prime Minister said rightly, that we have a large internal market, sufficient to have large competition. So now my question is, why don't you use the simple word, let's have a Buy European Act that reserves the public procurement to European companies in full compliance with our international commitments, because in WTO, public procurement, as you know, is based about reciprocity, and we open the market only to those who open their market to us. If I may react to that, you can read it in the political guidelines of the president, but I think what's even better than words is action. And what we do with a hydrogen bank call is unknown of. That we say, the components
you know, not more than 25 of components in the stack from China, full stop. So we're moving on this. And of course we will, but you have to translate it into the different policies. And you have to, for us, it's really to create lead markets, in particular for the companies that are innovative in Europe and that they don't get to scale. I mean, they go away to China, to the US, because they can't get these venture tickets. I see Ambroise Fayol from the EIB. I hope he will announce that, you know, EIB will also be part of these risks. But honestly, where we have a big gap is corporate venture. So we finance a lot of ideas, but these ideas grow on the green field. They do not grow in your direct reduction facilities or bring the energy solutions. Let me say a thing on that's what we have to direct reduction. Alors, c'est vrai que je suis le président des sidérurgies italiennes. C'est vrai que la réduction directe, c'est une des technologies habilitantes pour faire green steel. Il y a de bons projets, mais on a même besoin de l'Europe. Pour exemple, le DRI qui a été projeté à Taranto et qui prévoyait avec les fonds de PNR un 10% de consommation d'hydrogène, vient recevoir une lettre de Vestager au début de 2004 dans laquelle Vestager dit « Non, non, ce n'est pas possible avec le 10% d'hydrogène. Vous devez consommer les 40% d'hydrogène pour les premières 3 années et les 75% d'hydrogène pour... Alors, une installation de DRI a une consommation de 750 millions de mètres cubes de gaz par an. Alors, quelqu'un a calculé en Europe qu'est-ce que ça signifie, le 75% d'hydrogène en lieu alors, non, souvent on a l'impression qu'on ne fait pas les calculs, on n'est pas l'évaluation. On a fait le calcul absolument. On a créé la Hydrogen Alliance où il y a plus que 1000, where there are more than 1,000 companies in, and it's to cover the chicken and egg, the hen and egg issue, because people don't invest in DRI because they think there's not enough hydrogen. And the hydrogen people don't invest in production of hydrogen because they think there is no enough offtake. And then in the middle, nobody knows how to transport it. That's why we have the alliance, which is unique in the world, to create the whole value chain at the same time. We have more than 1,000 projects. We have more than 90 billion invested in hydrogen value chain since then through IPCES, to actually respond to the demand. And this is the new thinking about the business case, because a business case, you have to think it through. You know, all the parts have to be there. Your energy, your inputs, your raw materials, your skills, and your market. So that's why we have these different new formats also to talk with you. I'm happy to be here, and because also to listen to you, and to be able to think it through and build the whole thing at the same time to make the business case work. We take a last question because we are very in a hurry. Yes. Thank you. Thank you. I'm vice chair of Confindustria and have the delegation for the economic area. And there is something that I would like to point out about the cost of renewables, so wind and solar. In Italy, since 15 years, in the money spent by citizens for their energy bill, there is a component to pay for the investments in so-called green energy. And guess how much we have paid in 15 years? 200 billion. 200 billion, and see where the price of energy in Italy is. So I would like to point out that saying that this is the most economic and the cost-effective way of producing energy, it's simply not true in facts. Maybe in theories, but in facts, when you have to pay all the constructions permit, all the lining up, this is real life. And the most fundamental thing that I think is necessary is a real life trip for the Commission, because I think what you work for is something that is desirable, but it's not real everyday life of our companies.
Thank you for this. And I can tell you, I've been traveling in mines. I've been at Mr. Herrenknecht's factory. I'm going to companies every day. I understand and we also need to understand the business case. But you know, you may be driven by short-term and quarterly reporting, your shareholders. We are driven by the long view. And the long view for a resilient and sustainable economy in Europe means we need to change our energy mix. And we need to use wind and solar. It's expensive to install, I give you that. But that's why I quoted the levelized cost. The levelized cost of wind and solar, which we have, we're lucky we have it, is a quarter or a fifth of all the other energies, including fossil. The fossil may be more convenient, but the cheaper in the long run, and it's, I think, the role of policymakers to help everyone to see also the long view. And I do agree with you, we have to put priority to get this done. That's why we have now laws to dramatically reduce the permitting. That's why we have laws to skill people up, the skills academies. That's why we're doing all of this. To have competitive companies in our country. Yes, absolutely. That's our compass. And we are losing competitiveness. I think we have a very last question, very short. A very short one. André Lezogo-Pietri from the Joint European Disruptive Initiative. A question on evaluation. I cannot help thinking that we put 3 billion in the IPCEI on batteries, and on the other side, we see the market share of Chinese producers that went from 70 to 65%, and that we have Northvolt who just declared bankruptcy. Is there any evaluation of the public fund? Because Gwenaël said we need to deploy much faster, but what are you concretely doing at the European level to kill the projects that don't work, have the competency for understanding, and doubling down on those who work? Do we have this capacity, or are we just spraying and praying it works? We're not spraying and praying, we are de-risking. And yes, sometimes what we de-risk together with the EIB does not work. And then we take that on our guarantee. But we're not spraying. We're asking everyone to have skin in the game. We're only taking, if this is the project, and this is the part that the private takes, and this is the part that nobody takes, okay, we go in there to make it an anchor, but it's still skin in the game. So really, the spraying and praying, that's not the right word to put it. But things go wrong. I mean, also in business life. Why do you think when you develop policies, that's always different? You have to try and go for it, and if you fail, you do it another way. And but you can do it better together. And this is really my big message. I'm just wondering how much there is an evaluation of the public funds. We always talk about how much we spend. We rarely hear about how much the 750 billion has actually created market leadership in all the sectors that we're talking about. Then you're not looking at the right place. There are reports all over the place. And you can ask Ambroise Fayol afterwards, because he complains always he has to do so many reports to us. There are reports. And but overall, it's about getting the transformation going and understanding the risk and looking how private and public money can work together to de-risk but not to kill innovation. Because if we're totally risk averse, we wait until somebody else cuts us from the energy. And that's not an option, at least not from a policy making point. Thank you. Thank you very much for all of us. Thank you. So let's start about our last panel. We are going to see how can we unlock the massive investment need to drive innovation and growth. And so, in order to talk about that subject, we are pleased to welcome Florence Lussmann, President France Insure. Thank you for coming on stage. With Andrea Montanino, Chief Economist, Casa Depositi et Prestige GDP, Maria Ferraro, Chief Financial Officer of Siemens Energy AG, Ambroise Fayol, Vice President, European Investment Bank, in charge of climate, and Christian Canonbly, Principal Advisor for One-Stop Shop Strategic Technologies for Your Platform, General Director, European Commission. Thank you. To applaud them.
some? Pardon? We're missing some. Yes, someone is missing, I think. Pardon? Yes, it's Maria Ferrero. She's not here. Oh, on va se Okay, so first of all, can you present the contribution of your institutions to achieve the objective of the Draghi report, which estimates that an additional 800 billion euros will have to be invested every year? So how did you respond to the proposal issue? Christian? Thank you. Well, we reacted to, I mean, we read this report quite carefully. And I can tell you, if you work in the Treasury and you hear something like 800 billion, you better read carefully what's in there and what it means. But jokes apart, it's something which triggered quite a lot of reflection. And this panel will focus more on the budgetary impact. But just to be clear, I mean, what we have in the Draghi report is really what we just discussed before. It's the innovation part on how to drive it. It's really the regulatory part, which was just discussed, the simplification part of our regulation, which is key also to set the right scene overall so that it really works. What we have done is to look also, of course, what we can do right now, what we have done in the past, and then also in the long term. So there are different answers to it. There's not a single sort of takeaway from the Draghi report that we take. What we've seen, of course, we have already instruments in place in order to boost competitiveness. And I very much agree with what Kerstin said. This is about prosperity. It's not competitiveness as such. It's the long-term element. And you see it in the political guidelines of the new commission that this is really the key element. She wants an investment commission, the next commission really to go into this direction. So what can we do? We have several elements which we already discussed. We have the de-risking possibilities which were outlined via InvestEU and especially the EIB Bank. I think we will hear this in a second, how this can be done. It worked well, and it's really one of the key tools which developed already from one of the previous crises. Coming back to what Michel Barnier this morning said, it's not the first time that we're discussing this, but we need to look into it, what is working, what is not working so well. We have the Next Generation EU pot, which is helping, but also there we need to draw lessons on what is working, what is not working so well, because what we see is, yes, in some areas it's helping quite a bit. In other areas, the disbursement is very slow. In some countries, it's really not where we want it to be, and we also need to see how exactly it was implemented. So what can we do? What can we do better? How can we get there? What we see also is all of this is sort of what we're doing right now. What we also have is the European Innovation Council, not to be forgotten, really focused on small and medium-sized enterprises in order to do the scale-up, in order to directly go in there and help with slightly different possibilities, not only the guarantee, but also via equity support, etc., really to scale up, to make it so that they stay in Europe, that the good innovative approaches, which we have, and there we don't have such a problem, that they really stay here in Europe. But all of this apparently doesn't do the trick. So what we did right now, and where we're just rolling out with a midterm revision of the multi-annual financial framework, which we had for the very first time beginning of this year, we started also the Strategic Technologies for Europe platform, which means we can, in various programs, redirect budget towards those areas where we really want to focus on strategic technologies in Europe. And this was, in the beginning, we also came with a budgetary additional proposal for it, because from our side, this is so essential at the moment that we develop in these technologies right now, and we have immediately a tool that we proposed also a budget increase for this. This was not given to us by the member states. They decided we have to work with it with the current budget we have, fair enough. But what we see is there is quite an interest in order to use this. There is a redirection and a rechanneling of cohesion funds in quite a magnitude in several member states at the moment happening towards strategic technologies. This is something which can be implemented right now. Also, we see that some of the calls we're doing are implemented in this direction right now. So something which can work
immediately. That said, we are of course now starting also our reflections on the next EU budget. We need to propose a new multi-annual financial framework in 2025. We have the clear order from the president to work really on this investment union, and there we will come as part of this budget with a competitiveness fund where reflections are ongoing, but many of the elements I was just outlining will help here to use the public funding which we have, which is unfortunately not as much as we would like it to be, but the public funding which we have here, to use it in the most efficient way on targeting it to the EU public goods. As said by Draghi, we cannot just do whatever. It's really, we need to be targeted on what we want to achieve. And then also to leverage really in the private sector, because otherwise we will never get to these 800 billion which were outlined. Andrea Montanino, the role of private and public institutions is not the same. Can you explain what is the role of national promotional banks and institutions in general, and of CDP in particular? Yes, so let me first put the 800 billion euros in a perspective, because this is the only way to understand what is the role of an institution like CASA. So 800 billion per year means more or less between 15 to 20% more investment per year in Europe. Usually investment in Europe are 1/5 public, 4/5 private. So roughly speaking, it means that we need 150 billion euros from the public side and 650 billion euros from the private side. So we cannot ask everything to the public sector to do. So 150 billion on the public side, where we find it, either in the EU budget or in the national budget. In the EU budget means basically to double the annual EU budget. That is, roughly speaking, 150 billion now. So impossible. Private national budgets. We had the Prime Minister of France this morning. France, as other 6 countries, is under excessive deficit procedure. So national budgets are constrained. So it's very difficult to find this money. Probably the only way is to reshuffle the budget and the current budget and try to focus on what Draghi suggests: innovation, defense, decarbonization. On the private side, 650 billion euros. Where do we find it? Well, in the letter report, it's clearly stated that there are 33,000 billion euros in the savings of European citizens. So the number is huge. If you look only at deposits, so the most liquid part is 13,000 billion euros. So we have to extract basically around 600 billion euros from 13,000. It's not complicated to do. It's pretty easy. Of course, we need the capital market union, we need a larger stock exchange, we need pension funds to start investing in the real economy and so on. So then the national promotional banks, we are in a way a bridge between the public and the private part, because we use our own resources, we use private resources, we use public resources in order to foster long-term investment. This is what national promotional banks do. All European countries have a national promotional bank. In our association, we are 33 national promotional banks, so mainly all European countries. The way we work is to have a word in mind. The word is impact. So we have to have the right profile of risk return on our investment, but we have to generate impact and we have to measure this. So for instance, CASA now started to measure operation by operation the likely impact that can have on gas emission, on value added, on employment. And this is the way for us to understand whether we are going the right direction. I'll give you two. Yes. Two examples. 2 examples, very quickly. 2 examples. First example, venture capital. In venture capital, CASA has its own money, national government money, next generation EU money, and private resources money. We put together, we manage it. Second example, social housing. We just launched a fund with a 50% guarantee from InvestEU in order to do social housing. So
CDP money with EU guarantee. Florence Lussmann, can you explain how you see your role, especially after the US election, and what you think about Europe has to wake up, and particularly in sovereignty? Well, I think the topic this morning is absolutely key, because actually we're talking about 800 billion euros of new money every year for at least the next 10 years. So we're talking about investment, but investment that's in fact savings. So, I mean, what we need to do is to promote savings everywhere in Europe, but savings which are invested in the real economy, savings which are invested in Europe. And it's our business, insurers, to design products for savers. And when we ask European savers about their priorities regarding their savings, security and liquidity come first. But first, by far, in my country, for example, it's 40% of them who prefer security and liquidity. And it's only 13% of the savers who will put performance first. So this has to be taken into account. We don't have American savers who genuinely will invest in the stock market. We have our savers. So we need to have intermediaries who will bridge the gap between the needs of the policyholders, which we need to respect, of course, and the needs of the economy. And there comes the insurance sector, because we design products which definitely provide security and also sometimes liquidity. But at the same time, we are huge investors, and I will come back to this with some figures. And the average duration of our product is around 13 years, which allows us to invest in risky investment. And I think this is key because, of course, we cannot rely only on public money. We don't have any more public money. So we need to drive the private money toward these investments. And this is already what we are currently doing. If I take the assets which are of the Eurozone insurance companies, these assets amount at 7,600 billion euros. So it's more than 50% of the Eurozone GDP. And 83% of these assets are invested in the Eurozone. If I think of France, for example, just France, we have 2,500 billion euros of assets. 24% of these assets are invested in capital, in shares. I know that I think this figure comes as a surprise for a number of you because it is generally totally overlooked, but I repeat it, 24% of the 2,500 billion euros are invested in capital. And globally, 63% of these 2,500 billion euros are invested directly in businesses. It's only 25% which are invested in governmental debt. So we are the largest providers of investment in the real economy, in the enterprises, which means all sectors of the economy. We also have specific programs. For example, during the COVID crisis, we designed a special program to invest in health and tourism, which were depressed because of the COVID crisis. At the same time, we are the largest providers of risk coverage. We are very well aware of the natural disasters and all the risks which are linked to climate change. So we are keen to invest in transition. This is absolutely necessary for us. But there is a key issue that I think we must face together. And this issue is the profitability of these transition projects.
today, I'm sorry to say that most of these transition projects are not profitable, are not sufficiently profitable for us as insurance companies. And there is a problem, yes. There is a problem, but there are always solutions when there are problems, but first you have to identify the problem, to recognize the problem, and then find a solution. And for example, I know that we don't have a lot of public money, but maybe with the help of governments, of the European Union, we could imagine some schemes with warranties. We had some examples of that at the national level. So it's not money, it's not immediate money, it's just guarantees, but to make sure that we are able, because we are keen to invest in this transition, but this is key if we want to invest your money and the money of the savers in these transitions, these projects must be profitable. Ambroise Fayol, you are one of the important tools of the EU terms in financing, and now you are calling the EU Climate Bank. So can you explain what is your role now? Bonjour à tous. I will speak in English, mais j'ai hésité. As you want. In French, if you prefer. I would say the following. EIB is a public bank. Our shareholders are member states of the European Union. And we implement policies and investments that are considered priorities of the European Union. And clearly the first priority today is investment in projects favoring climate and environment. We invest every year around 90 billion euros, mostly in Europe, to finance projects, and I'll come back to what is the concept of de-risking that Kerstin Jana was referring to. And I will take one example, the wind industry. 20 years ago, EIB was investing in onshore wind projects. They were very risky at the time. There were not that many investors. Today, frankly speaking, we almost don't do that anymore. There is no need, and when we are not needed, it's very fine. Let's have the private sector finance projects. 10 years ago, we moved to offshore wind farms, where we were investing actually massively, especially along Belgium to Denmark, basically. Today, the level of risk of these projects does not need an intervention from EIB. But we can be there for one other reason, which is the massive size of these investments, where we can help in a tour de table bring the level of investment that is needed for this kind of investments. What we do today, where we are very needed, is offshore floating wind farms, because technically they are very much complex. And we have started to develop projects of this kind in the Mediterranean Sea and also off the coast of Portugal. The level of risk justifies that we have the guarantee from the European Union. And that's what we do, de-risking. Now, what's next? We have put in place another, initiative linked to something that was not mentioned till now, which is how can we reduce our dependency on fossil fuel, not only on fossil fuel, but to Russia. And for that, the European Union has put in place a very important initiative that is called Repower EU, which has increased for us the level of investment in solar wind is going to increase by 45 billion euros by 27. We listened and we discussed with a lot with market participants. And banks told us what we would need from you is not necessarily financing, but guarantees. So what we have put in place at the end of last year, and it is already started to be done for banks, actually one in Germany, one in Italy, is counter guarantees
to the guarantees that banks are providing for financing wind farms and big wind farms. That's what we can do to help bring the level of investment to the level that is needed. And I think this is something that we should stress. I mean, investments in renewable, I have to say, nuclear is eligible to investments of EIB. All these investments are really participating to filling what Mario Draghi has put in place in his report. And to me, the most important message that I took from this report is greening the economy is not only good for climate, it is good for competitiveness. We don't have a lot of time, I'm very sorry, so we have I'm going to ask you a second question and after perhaps take some questions from the audience. What is the most important for you for the future? Because we talk about many things, but what do you think is the most important in the financing we have to do for the future? I think we have to finance initiative that put together decarbonization with competitiveness. We cannot think about decarbonization delinked from the competitiveness of the EU economy. So our effort now is to identify technologies, sectors where we can remain competitive as Europeans and at the same time fight against climate change. For you, Florence Sussman, what's more important now? Because there is a big challenges behind us. In front of us, sorry. And so what do we have to do? Well, representing the insurance sector, I would say, let us do our job and please stop to add new burdens every day, every year to our businesses. We have today in the 10 champions, international champions of insurance and reinsurance in the world, 5 out of 10 are Europeans. So I would like that it becomes a real priority for Europe also to maintain its own champions. And for you, Christian, we have new tools to develop. I think we need to become smarter in how we fund things from the public side. We need to be much more targeted. I come back really to this notion from Draghi on the EU public goods. We need to know what we want to achieve, what is really the European value added of what we want to do. And then as the EU come in, what we need to do on our side, and we're in the middle of doing that, is really to see we have too many different programs, some of them with very difficult eligibility criteria, others very easy, some of them overlapping, some of them more targeted, some of them less. This is what we need to achieve right now, is to really to simplify here, to streamline, and thereby being very targeted what we want to achieve, what are sort of really the objectives where we also can get the spillover effects we need, and then thereby using our money in a much more impactful manner, be it via guarantees, be it in a way that we use it more also via other means such as equity, etc. But looking more into the whole element and not staying with our old instruments of, oh, we have here a research project, they get a grant. This will stay, don't get me wrong. But we need to be more clever in spending the money we have where it really matters. This is, I think, the key part and really what we want to achieve with the next budget. For you, Ambroise Fayol, should we have a common European debt instrument to finance joint projects and accelerate green and digital transition? And what's the key priority? Well, I think if we wait for one miracle measure that will solve everything, we are going to fail. And actually, what is the key priority is everything you heard this morning. And frankly speaking, I don't see in particular one thing that would be more important than the others. European instrument, actually, you have one, which is called the EIB, because what we do is borrowing on the markets to lend to European countries. And we have a AAA status, which is much above the status of our average shareholders. And thanks to that, and because we are public, we can borrow long and lend cheap
to the projects that we finance. So, I mean, I'm not going to enter into the discussion of should we continue on furthering the initiative that was taken a few years ago, but count on EIB to help where we can. Just en passant, I'm just back from Baku. Very interesting. So, what is? Yeah, but you will be what can you say about that? We were not part of the negotiations, so I cannot say much on that part. But there are two things that I heard that I told my team, you need to look much more on that. One, when we look at electrification of the economy, we don't speak enough of the importance of grids, and we need to invest much more in grids. And two, when we look at, there are a lot of progress, that's what you see in this kind of conference, in long duration energy storage, a lot of progress, and in particular in countries like India. We need to invest in that if we don't want to be in the same situation that we were a few years ago on solar. So do you have any questions for this panel? Yes, a question here and here. Thank you. Thank you. Francesco Gaggi from the Italian Banking Association. Just listening to what our panelists said about the amounts of savings to collect on the private side, and the insufficient, what Andrea said, and the insufficient appeal of some kind of investments, especially in social investments, as Florence said. Don't you think that beyond the guarantees and the counter guarantees, we should also claim for incentivizing tax rates on these long-term investments, of course, to national governments, because unfortunately the fiscal matter is still in their hands? Who wants to answer? You would need a representative from the national governments here. I think this is for the next panel to answer in a way. As we from at least from the EU side, this is something which we follow, but not in our competence. What we can see, I mean, we work very much so far in via other tools like the ETS, etc., in order to make here some elements a bit more interesting. But I would really think this is maybe you repeat it for the next panel. They are the right addressees. Another question, I think, here. Yes, Mr. Thank you very much. I'm delighted to see this debate about innovation. And they're talking about a lot of money which is available in Europe, not only in the US. There's no lack of it. What we have in Europe is a lack of capital. That is money being transferred and invested in equity and early on, that is in angel investing or in venture capital. The most source of the venture capital in the US is insurance companies, pension funds. We don't have the same structure here in Europe, so it would be rather the huge, large insurance businesses, life insurance and so on. If we compare that in a country like Germany, 1% or 1.5% of the assets of the life insurance insurance companies in Europe will be more than what is invested in venture capital at all. That is, we have enough money, but not enough capital. There is an initiative being started recently in Germany, and I asked myself, wouldn't it be a good idea to have the organizations, BDI, Confindustria, MEDEF, and other countries in Europe to join on that? One of the reasons is the lack of the capital market union in Europe, but maybe we can do that on a private initiative. What has been started in Germany is called WIN. And the second initiative, both started from private guys, is a competition which the government has now launched for the creation of
entrepreneurship centers at universities. So the combination of both of this is, I think, an ideal thing, and that's the EIB, which is partly co-investing with some of these early on funds in Western Europe and Israel and others, and we are LPs and co-partners, which of course you wouldn't know. So my question is, why can't we find a way that the private organizations in Europe start this initiative and expand this, and not just leave it to the governments to come up or Brussels? We have heard a lot of self-inflicted problems in Europe. Maybe we can solve one of them based on the private initiative. Thank you. Thank you very much. Ambroise? Thank you, Isabelle. Well, my first comment would be, sir, one thing we are very, very bad in Europe is communicating about what we do. Because what you say is we do. Not enough, but we do. And collaboration between European institutions and national institutions, I mean, Andrea could confirm that, we do much more than we used to do. And we work much more together than before. Now, I mean, all initiatives there are welcome. And I would be very pleased to take initiatives if there are initiatives that are missing in putting all goodwills together. But what is at the same time true is, actually, I'm not sure there is a lot of missing money in Europe for really startups. There are plenty of initiatives there. The big problem we have is the scale-up, is when you go to Series C and after, and there you finance yourself on NASDAQ. And for that, what we have put in place as one initiative, but there are also a lot of others, is commonly with other big European countries, actually France, Germany, Italy, were part of that, is what we call the Tech Champion Initiative, which is a fund of funds that is going exactly to put money in those funds that invest in companies that need much more capital because they are in the process of scale-up of their technologies when they have moved successfully from being a startup to the next stage. And that's something that is going deployed now, 3 billion euros already, since that started last year. I mean, we need to choose the right technologies that we want to promote, and we need to be sure that it goes not only in the same countries if we want to do that as a success in Europe, but we try to develop these kind of instruments. Certainly there is a need to do more, so very much willing to take all initiatives with me back to Luxembourg, and we need to communicate better on it. Yeah, if I can add a point on what Ambroise was saying, yes, there are many things we do together. I think the area of collaboration between National Promotion Bank and the European Investment Bank group is mainly on equity in different forms. I mean, maybe more on private equity than venture capital because started earlier, but we are helping in setting larger funds through a fund-of-fund approach. The scale-up side is still a problem, probably, but I would say if you compare the situation 10 or 15 years ago from now, the amount of capital of equity available coming from sort of public-private institutions is much higher than before. So, but probably yes, Ambroise is right, we don't communicate well. So thank you very much, thanks at all. We can applaud them. Thanks a lot. Thanks a lot. And now we are starting our ministers' dialogue, which joint initiative at governmental level should drive European industrial growth.
Cloutier, K-L-U-T-I-G. Comment il s'appelle? Monsieur Cloutier. Cloutier. Ah, je parle pas italien. Si elle est trop parle en italien, je vais avoir. So let's start our minister dialogue. Which joint initiative at governmental level shall drive European industrial growth? And we are very pleased to welcome Antoine Armand, French Minister for Economy, Finance and Industry. Adolfo Urso, Italian Minister for Enterprise and Made in Italy. And Mr. Krutid, German State Secretary for Economic Affairs and Climate Action. So let's start with Antoine Armand in French, think. Le rapport Draghi a adressé un constat sans appel, hein, on l'a vu déjà ce matin, sur la position de l'Europe, le risque de décrochage avec les États-Unis et la Chine. Donc, comment vous réagissez par rapport à tout ça? Quelle est votre réaction, justement? Merci beaucoup pour l'invitation, merci pour cette session, merci au MEDEF, cher Patrick, de nous accueillir. Welcome to my German and Italian friends, and I'm of course very happy to welcome you in France and to tell you that you are welcome in France and that all companies, German, Italian and European and world companies are welcome in France. It's a good message to recall these days. Le rapport Draghi se comprend encore mieux quand on sort de l'Europe. Ces dernières semaines, j'ai eu l'occasion d'être au G20 Finance à Washington, d'être au G20 où j'accompagnais le président de la République à Rio de Janeiro, dans des pays où la croissance est double ou triple, et dans des pays où la croissance de l'innovation se fait à 2 chiffres, dans des pays où la régulation est moins importante, et où le soutien à l'investissement par l'investissement privé, par les mécanismes qui existent, est extrêmement important. Et je trouve que la justesse du rapport Draghi, elle se voit encore mieux à l'extérieur de l'Europe. Et donc ce rapport, après celui d'Enrico Letta, après celui de Christian Noyer, ils viennent finir un cycle, qui est le cycle du constat. Et ce n'est pas à vous dans la salle que je vais expliquer ce constat, c'est vous qui le faites au quotidien. C'est que nous risquons, Patrick Martin l'a dit encore récemment, de décrocher. Cette métaphore, elle est bonne, parce que c'est l'idée d'un avion qui est en train de perdre l'altitude. Mais il peut redresser. On a les ingénieurs, on a les entreprises, on a les compétences, on a les savoir-faire, on a l'investissement. Et donc ce que dit ce rapport sur la productivité, sur la compétitivité, sur la capacité à investir d'abord des investissements privés et puis des investissements publics ensemble, c'est que l'Europe ensemble a la capacité d'y arriver. Et que, j'ai entendu tout à l'heure qu'il était question de couple, de ménage à 3, je ne me risquerai pas à rentrer dans ces comparaisons, mais que le trio que nous formons sur scène aujourd'hui et que forment l'Allemagne, l'Italie et la France est le trio qui est capable de mettre en œuvre et de décliner le rapport Draghi. Parce que quand vous écoutez Mario Draghi aujourd'hui, après ce long et rapport consistant, il nous dit une chose, agissons. Agissons. Donc la seule réaction qu'on doit avoir aujourd'hui, c'est comment on décline et comment on fait mettre en œuvre dans les toutes prochaines semaines le rapport Draghi. So the same question for you. On the Draghi report, do you have a clear observation of the position of Europe and the risk of disconnection with USA and China? And so what do you think? What is your action?
Do you want to answer? Which one to start? Dobbiamo agire subito, subito, subito. Quando Mario Draghi presentò in anteprima il suo rapporto al Parlamento europeo nel giugno di quest'anno, disse che il ritardo nella competitività con gli Stati Uniti che si era accumulato era tale che sarebbero stati necessari almeno 500 miliardi di euro l'anno ogni anno per i prossimi 10 anni. In poche settimane, quando poi presentò il rapporto conclusivo alla Commissione europea in settembre, questa cifra era ulteriormente cresciuta a 800 miliardi di euro l'anno ogni anno per i prossimi 10 anni. Perché gli altri attori agiscono comunque e in fretta. E l'elezione di Donald Trump deve essere una sveglia per l'Europa, per fare esattamente quello che fanno gli Stati Uniti da anni per raggiungere una migliore competitività a livello globale e rispondere alla sfida egemonica cinese. Il problema dell'Europa non sono gli Stati Uniti e non è Donald Trump e non è nemmeno la Cina, perché noi non possiamo decidere per gli elettori americani, decidono gli elettori americani, e non possiamo decidere per Pechino, decide il Partito Comunista Cinese. Noi possiamo decidere per l'Europa. Il problema dell'Europa è l'Europa che non decide e noi dobbiamo chiedere all'Europa di decidere subito. Thank you. So, same question for you about this report and the consequence of the report. What do you think? Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin sehr froh, heute hier zu sein. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Der Draghi-Report kommt zu einer ganz richtigen Zeit. Wir haben es vorhin bereits gehört, wir befinden uns in einer Zeit multipler Krisen und wir werden diese Krisen nur dann bewältigen können, wenn wir gemeinsam als Europa, als europäische Mitgliedstaaten agieren. Nur gemeinsam haben wir eine Stimme im Konzert der Großen. Nur gemeinsam werden wir diese multiplen Krisen bewältigen können. Und wir reden sehr oft davon, dass wir unsere Resilienz stärken müssen. Aus meiner Sicht ist die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit die beste Resilienzstrategie. Und genau darauf setzt ja auch der Draghi-Report auf. Wir müssen unsere eigene Wettbewerbsfähigkeit stärken. Dann können wir gegenüber China, gegenüber den USA, aber auch gegenüber anderen Handelsräumen eine starke Stimme im Konzert sein. Ich habe die Sorge, dass wir ab und zu sehr auf unsere eigenen internen Themen fokussiert sind, dass wir zu sehr darauf achten, dass nicht der eine Mitgliedstaat mehr bekommt als der andere Mitgliedstaat, dass wir immer darauf achten, dass alle irgendwie das Gleiche bekommen, dass wir 27 Chipfabriken haben, dass wir 27 Batteriefabriken haben, dass wir 27 dekarbonisierte Stahlwerke haben, anstatt zu fokussieren, was ist das Beste, um Europa stark zu machen, im Wettbewerb der großen Nationen. Und das ist eben oftmals nicht der kleinste gemeinsame Nenner, sondern das muss eben eine Politik sein, die die Industrie, die industrielle Basis in Europa stärkt, und zwar dort stärkt, wo auch Stärken liegen. Dass wir ganz klare Cluster unterstützen, und um hier die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie, der europäischen Industrie, der französischen Industrie, der italienischen Industrie, der niederländischen Industrie und so weiter und so fort zu stärken. Wenn
Wenn wir hingegen immer nur auf unseren eigenen kleinen, auf unsere eigene kleine Welt achten, werden wir dies nicht erreichen. Insofern ist es notwendig, dass wir hier gemeinsam im Konzert zusammenspielen und deswegen ist es auch so wichtig, diese trilateralen Zusammenkünfte zu haben und in diesem Kreis die Programme aufzusetzen, die die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie stärken. Antoine Armand, ça a déjà été un peu évoqué donc, par vos homologues. Voilà, on a parlé déjà de l'arrivée de Donald Trump, donc justement en tant que président des États-Unis. C'est pas sans conséquence pour l'Europe. Quels vont être, selon vous, les impacts justement de cette élection en Europe? Et avant de répondre à cette question, je voudrais dire à quel point je suis d'accord avec ce qu'a dit Adolfo tout à l'heure. On a cette fâcheuse tendance en Europe, et sans doute en France aussi, à chercher à l'extérieur les raisons de nos problèmes. Mais enfin, si on avait une industrie qui avait des conditions cadres de compétitivité, de production et de régulation, on aurait une meilleure performance économique, point. Et ensuite, oui, il y a des politiques commerciales et des politiques d'investissement offensives et agressives. Aux États-Unis, certes, je ne crois pas que M. Trump soit aujourd'hui président. Les politiques qui ont été menées, elles l'ont été par une autre majorité américaine. Donc il ne faut pas croire que c'est qu'une question de personne ou de parti. Les États-Unis, le Premier ministre l'a dit tout à l'heure, les États-Unis, les Américains attendent que les États-Unis défendent les Américains. Les Asiatiques attendent que les pouvoirs publics défendent l'Asie. Les Européens attendent aujourd'hui plus que jamais que la France, l'Italie, l'Allemagne et la Commission européenne et l'Union européenne défendent d'abord les Européens. C'est ce que disait le Premier ministre en parlant de Europe First. Et donc, l'impact qu'il faut attendre, c'est sans doute des mesures encore plus fortes, sans doute aussi, vous y êtes habitués, de l'imprévisibilité, et donc une capacité à réagir beaucoup plus vite. Et peut-être aussi, c'est le call to action du rapport de Mario Draghi, de constater que si on garde la même temporalité d'action au niveau national et au niveau européen, on n'y arrivera pas. Que si on continue à discuter parfois pendant des mois, de première prise de position, pour ensuite décliner une concertation, pour ensuite décliner un projet, on ne sera pas du tout dans la même course de vitesse. On n'aura pas le même moteur pour avancer, et donc on ne sera pas au rendez-vous. Et ça, il faut se le dire sans aucune forme de naïveté, de complaisance. Il faut se dire avec beaucoup de lucidité. Où on change profondément, où on change notre vitesse d'action, où on change notre vitesse d'impact, où des secteurs seront balayés. C'est pas de la dramatisation, c'est pas une manière de mettre la pression, c'est une manière de dire que collectivement, on doit changer notre vitesse d'action. Sinon, et on va en parler dans un instant, le secteur de l'automobile, le secteur de l'acier, le secteur de la sidérurgie, le secteur de la chimie, les secteurs qui seront demain atteints par les politiques commerciales ou par les pratiques déloyales avec des mesures de non-réciprocité, comme le disait tout à l'heure le Premier ministre, seront affectés très durablement et définitivement. Et la meilleure chose qui puisse nous arriver aujourd'hui, c'est de nous rendre compte qu'il faut changer notre vitesse d'action. So Europe has several courses of action. Yes. The Clean Industrial Deal, simplification, the implementation of new investments. The Clean Industrial Deal was proposed by the Commission at the start of its mandate. Do you think it's the right roadmap now to go? Il governo italiano ha già presentato ai governi europei un primo documento, un non-paper, ovviamente sottoposto a integrazioni, a modifiche, ad aggiunte, per rendere sostenibile, raggiungibile l'obiettivo del 2035 che confermiamo in merito all'industria automobilistica. Il nostro documento chiediamo che sia anticipata ai primi giorni del prossimo anno, alla prima parte del prossimo anno, quella clausola di revisione già prevista per i veicoli leggeri fra 2 anni, possiamo aspettare altri 2 anni a fronte di quello che sta accadendo in Europa. O la clausola di revisione prevista per i veicoli pesanti nel 2027, possiamo aspettare 3 anni a fronte di quello che sta accadendo. Ogni giorno nelle agenzie ci comunicano il bollettino di guerra, le chiusure di stabilimenti, i licenziamenti di migliaia di operai. Dobbiamo decidere
e cambiare subito tutto quello che è necessario per confermare e rendere raggiungibile l'obiettivo del 2035, altrimenti nel 2035 non ci sarà industria net zero, ma ci sarà zero industria in Europa. Lo stesso vorremmo fare per quanto riguarda le regole del CBAM per le industrie energivore e siamo già a un confronto con gli altri governi europei su un documento per rivedere le regole CBAM, allinearle con gli ETS, rendere sostenibile la siderurgia, la chimica, le industrie europee nel raggiungimento della decarbonizzazione piena. E insieme dobbiamo coniugare questo con l'autonomia strategica del continente. Perché se alla fine dell'obiettivo raggiungiamo l'obiettivo, ma dipendiamo dalla tecnologia cinese o delle batterie elettriche cinese o dalla siderurgia indiana, turca, piuttosto che appunto cinese, noi passeremmo dalla dipendenza al carbon fossile russo che stiamo pagando tutti a caro prezzo e gli ucraini con centinaia di migliaia di vittime, a una peggiore e più grave dipendenza tecnologica da altri attori statuali. L'Europa deve essere in condizione di raggiungere la propria autonomia strategica e, come hanno fatto gli Stati Uniti, a cominciare dalla produzione energetica. Per cui noi siamo assolutamente convinti che insieme allo sviluppo delle energie rinnovabili nel nostro continente, il massimo che sia possibile, dobbiamo sviluppare l'energia nucleare sicura e pulita, gli small reactor, e noi siamo disponibili a farlo insieme alla Francia e agli altri che si accamminano su questa via. Concludo. Voi ci avete dato l'esempio con la trilaterale e già nel giugno del 2023 è nata la trilaterale dei governi europei, che si è svolta prima a Berlino sulle materie prime critiche, importantissima per il regolamento che poi abbiamo realizzato, che si è svolto poi a Roma sull'intelligenza artificiale, importantissima per il regolamento che abbiamo indirizzato, che si è svolta poi a Parigi sulla competitività, abbiamo fatto un documento significativo per la Commissione, la prossima si svolgerà a Berlino e credo che non a caso ci hanno chiesto che si svolga sull'industria della difesa e dello spazio. Ecco, noi siamo convinti che se allineiamo le nostre politiche di governo, come voi avete allineato le vostre politiche industriali, saremo in condizione di far rialzare la testa all'industria europea, di avviarla sulla strada della piena competitività e della piena autonomia strategica. Saremo in condizione di creare davvero, e noi ci crediamo, dei campioni europei che siano guidati dalla Francia, dalla Germania, dalla Svezia, dai Paesi Bassi, dalla Spagna, poco importa. L'importa è che siano campioni europei capaci di indirizzare la strategia industriale dell'Europa, di tilarsi con sé tutta la filiera e di consentirci di essere orgogliosi di essere europei anche nei prossimi decenni. So you agree, I think, Antoine, Armand? You want to start first? Ja, vielen Dank. Ich glaube, was ganz eindeutig ist, dass wir für Europa, für die europäische Industrie einen Dreiklang brauchen aus Innovation, aus Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und gleichzeitig Verfolgung der grünen und digitalen Transformation sowie Stärkung der Resilienz. Und was es dazu bedarf, ich glaube, da kann ich auf meinen Vorrednern auch aufbauen, ist in erster Linie Geschwindigkeit. Wir müssen schnell agieren, wir müssen jetzt agieren. Zweitens, wir brauchen ein gesundes Maß an Pragmatismus. Wir tendieren gern dazu, alle Sachen bis in die Perfektion hinein auszuarbeiten. Aber Perfektion ist der Feind des Guten. Insofern
Ich glaube, das hat Voltaire mal gesagt. Insofern brauchen wir einen gesunden Pragmatismus beim Abbau von Bürokratie, bei der Beschleunigung von Genehmigungsverfahren, beim ganzen Entstauben unserer bisherigen Regulierung. Beim Pragmatismus, und ich hoffe, Sie erlauben mir die Bemerkung, muss es auch darum gehen, das Ziel, die energieintensiven Industrien zu unterstützen, unterschiedliche Wege im Hinblick auf die Energieversorgung zu gehen. Deutschland setzt ganz stark auf den Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir haben sehr große ambitionierte Ziele für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Und wie Sie wissen, haben wir uns für den Ausstieg aus fossilen Energieträgern, aber eben auch aus der Atomenergie entschieden. Der dritte Punkt, neben Geschwindigkeit, neben Pragmatismus, ist aus meiner Sicht auch Mut und Zuversicht. Einfach auch mutig voranzugehen. Wir tendieren dazu, gern immer alle möglichen Sachen auszuschließen und alle möglichen Gefahren in bestimmten Handelsbeziehungen zu sehen und sagen immer, was nicht geht. Aus meiner Sicht ist wichtig, dass wir auch mal sagen, was geht. Was brauchen wir? Wir brauchen Handelsabkommen mit like-minded Staaten. Wir brauchen also ein Mercosur. Wir brauchen Abkommen, wenn wir über die Diversifizierung von Rohstoffen reden. Wir müssen nicht, es ist nicht Gott gegeben, dass wir zu 90% oder mehr von China abhängig sind. Es gibt Alternativen, beispielsweise Australien. In Australien gibt es fast alle Rohstoffe, die wir für die Stärkung unserer Industrie und für die Stärkung der Resilienz und für die Stärkung der Diversifizierung benötigen. Aber dann brauchen wir eben auch Handelsabkommen mit Australien. Und es gibt viele andere Partner, mit denen wir Handelsabkommen schließen können. Insofern für mich gilt auch hier nicht immer nur sagen, was nicht geht, sondern auch mal sagen, was geht. Antoine Armand, je vous voyais réagir donc, par rapport à ce que disaient vos homologues, notamment dans cette feuille de route de l'Europe. Quelle est la bonne feuille de route à mettre en place aujourd'hui? Bien sûr, on parle beaucoup du Clean Industrial Deal, mais il y a aussi d'autres choses à mettre en place. Quelle est votre position aujourd'hui? Évidemment, ça emporte beaucoup de sujets. Peut-être un parmi beaucoup d'autres, on pourrait parler des secteurs industriels, on l'a fait. On pourrait parler, il faut le remettre sur la table, de l'union des marchés des capitaux et de la capacité. Quand Mario Draghi parle d'investissement, il parle d'abord d'investissement privé. Et donc, il parle de capacité à mobiliser l'épargne. Le Premier ministre le disait tout à l'heure, c'est notre feuille de route au niveau national avec le livret industrie, mais pas que. Il faut qu'on le fasse au niveau européen. On discute avec nos partenaires d'un produit, d'un label et d'un produit d'épargne européen qui permet de mobiliser beaucoup plus d'épargne et de financer nos propres entreprises. Parce qu'aujourd'hui, un des premiers bottlenecks, c'est le manque de financement privé pour financer les entreprises qui veulent se développer. Et on a des capacités en France et en Europe pour l'amorçage des entreprises, pour les premières séries, mais quand il s'agit de financer une ligne de production, on passe à des montants conséquents sur lesquels on a besoin davantage de financement privé. Il se trouve qu'on a fait des choix de modèles sociaux, notamment en France, qui permettent pas de mobiliser immédiatement et efficacement vers l'industrie cette épargne, dont acte. Je ne suis pas sûr qu'on change demain matin ce modèle-là. Mais donc, il faut mobiliser beaucoup plus efficacement l'épargne. Mais je vais retenir un seul point, peut-être qu'on en parlera après, parce que c'est une feuille de route à la fois nationale et européenne qui a été fixée par le Premier ministre et qui est celle de notre gouvernement, c'est la simplification. Et j'en reparlerai la semaine prochaine, j'aurai l'occasion de faire des annonces plus précises, mais je n'ose plus parler de simplification aux chefs d'entreprise en France et en Europe. Je n'ose plus prononcer ce mot directement parce que quand on parle de simplification, on propose des plans, des normes et des lois pour simplifier. Et donc je pense que chat échaudé craint l'eau froide. Je ne sais pas comment on dit ça en italien et en allemand, mais je suis sûr que les interprètes qui font un travail extraordinaire et que je remercie trouveront le proverbe. C'est qu'il faut aujourd'hui changer de braquet.
Je vous donne des exemples. On parle souvent de flux et de stock. Parler du stock, on pourrait parler des 13 000 lois, on pourrait parler des millions de mots qu'il y a dans le journal officiel français, qu'il y a dans les journaux officiels de nos deux pays, et qui ont un coût direct. C'est le coût des personnes que vous employez pour comprendre la norme, pour l'appliquer, et c'est le coût direct de ce que ça entrave en termes de croissance. Mais il faut se comparer aux autres pays et aux autres plaques continentales. On a besoin d'un cadre commun. Le Premier ministre disait tout à l'heure, le marché intérieur est une force immense qu'il faut préserver et qu'il faut adapter. Mais on a besoin, sur le stock, de lancer un grand agenda de simplification. La nouvelle commission, le nouveau commissaire Dombrovskis a cette feuille de route et on va évidemment l'encourager. Mais il faut aujourd'hui tout de suite parler du flux. Je vais vous donner deux exemples. Un immédiat et puis un qui nous occupera dans les prochains mois. L'exemple immédiat, c'est la directive CSRD, qui pose des objectifs intelligents, utiles, y compris pour demain, pour l'éco-compétitivité, pour notre capacité à faire un meilleur reporting extra-financier. Mais qui est un peu complexe quand même. Mais imposer à toutes les entreprises, de toutes les tailles, des centaines d'indicateurs qui auront un coût et qui auront par ailleurs une capacité à montrer au monde entier ce qui fait la force de la compétitivité de chaque entreprise, est-ce que c'est le meilleur moment ? Sans doute pas. Est-ce qu'on peut accepter d'avoir une telle masse de complexité qui va s'appliquer à l'ensemble des entreprises ? Je ne crois pas non plus. Et c'est l'engagement du Premier ministre qu'on avance très vite sur ce sujet. Je vous donne un deuxième exemple. Pour avoir un report, donc. Hein. Pour travailler à ce que, au moins, toutes les entreprises ne soient pas touchées avec cette intensité-là. Moi, je ne suis pas capable d'expliquer à une entreprise de 11 salariés qu'elle va devoir appliquer 800 indicateurs dans les 6 prochains mois. Je ne crois pas que ce soit raisonnable et cohérent avec la politique industrielle qu'on porte. Un deuxième point, parce qu'il est devant nous et qui doit attirer la vigilance de l'ensemble des États membres et de la Commission européenne. Le MEDEF, avec ses partenaires que je salue, le BDI, que je salue aussi à cette occasion, travaille comme les gouvernements à l'intelligence artificielle, à la diffusion de l'IA dans toutes les entreprises. Je pense qu'il faut arrêter de dire que l'IA est un progrès extraordinaire qui arrivera après-demain. L'IA, c'est un progrès extraordinaire qui existe aujourd'hui et qui doit se diffuser dans toutes les entreprises et avec lequel on doit tous se familiariser. J'ai demandé à mon ministère de se familiariser et que chaque direction s'en préoccupe. Bon, on est en train de préparer une régulation sur l'intelligence artificielle en Europe. C'est très bien, on en a besoin parce que c'est un cadre de confiance et de sécurité. Je note quand même deux choses. La première chose, nous sommes les premiers au monde sur la régulation, pas sur l'intelligence artificielle. La deuxième chose que je note, c'est nous avons des entreprises extraordinaires qui sont en train de se développer partout dans le monde, en particulier en Europe, et qui sont en train de faire le choix de l'Italie, de l'Allemagne, de la France. Est-ce qu'on est capable d'avoir cette fois-ci la bonne boussole, et qui est la boussole de l'innovation, de l'attractivité et de l'encouragement à ceux qui créent et qui produisent, plutôt que d'abord de mettre le couvercle sur une casserole qui n'a pas encore bouilli? Je crois que c'est ça la question qu'on doit se poser aujourd'hui. So about simplification is a priority of the Commission. It's widely desired, of course. Assolutamente fondamentale. Sarebbe il caso che ogni regolamento, ogni norma che venga proposta in Europa prevede automaticamente la cancellazione di almeno 2 norme precedenti. Perché noi abbiamo costruito un'Europa che è la sede ideale per realizzare gli studi legali, ma è diventata ormai una sede impropria per realizzare gli stabilimenti industriali. Rischiamo di trasformare la nostra Europa in un grande mercato per gli altri e in un museo archeologico industriale all'aria aperta per noi. Dobbiamo fare in fretta, perché gli altri attori hanno una velocità nelle loro decisioni che è impressionante. Vi porto un altro esempio sempre di Mario Draghi. Quando Mario Draghi in giugno presentò quel report, disse: come fa l'auto europea a resistere se i dazi all'auto elettrica sono pari al 10%, negli Stati Uniti sono al 26,5% e il presidente Trump, ove fosse rieletto, ha già annunciato che li innalzerebbe al 67,5%? Nel frattempo, poche settimane dopo, Biden si è portato in anticipo su Trump, li ha levate al 100%. Noi discutiamo, ci confrontiamo, ci dividiamo e gli altri decidono.
Dobbiamo assolutamente rivedere questo meccanismo e io credo che sia possibile se le confindustrie dei 3 paesi, se i governi dei 3 paesi, che poi rappresentano la gran parte dell'economia del nostro continente, indirizzino al meglio la nuova Commissione, che è già consapevole di questo perché ha detto che nei primi 100 giorni vuole cambiare per coniugare la politica industriale con quella ambientale. E io aggiungo politica industriale, politica ambientale e autonomia strategica insieme, perché le transizioni sono 3. È la transizione green, è la transizione digitale e è la transizione politica, che quando fu delineato il percorso non esisteva, perché il Green Deal fu ideato prima della pandemia e prima delle guerre. Cito il mio amico Robert Habeck, che in un tweet qualche mese fa mi fece pensare. Scrisse in quel Twitter: il mondo che io volevo era diverso di quello che c'è, ma io devo affrontare il mondo che c'è. L'Europa deve affrontare il mondo che c'è, libera dalle ideologie, dai paraocchi, con la sana responsabilità del pragmatismo che mosse i padri fondatori dell'Unione Europea dopo la terribile guerra civile europea. Adenauer, Schuman e De Gasperi seppero fondare l'Europa, volevano fondare l'Europa su 2 pilastri dell'indipendenza e della sovranità. Sulla difesa, con la Comunità Europea di Difesa che poi non fu realizzata, sulla CECA, cioè la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, cioè dell'energia e dell'acciaio, che sono i pilastri della sovranità. Poi c'è il resto, il commercio su cui ripiegarono, veniva dopo. Noi dobbiamo tornare oggi alla visione strategica dei padri fondatori dell'Unione Europea, rifondare dalle fondamenta su una politica energetica, siderurgica, industriale, che sia capace di competere e di indicare la strada. Non cambiamo gli obiettivi del Green Deal, non cambiamo 2030, 2035, 2050, costruiamo le condizioni per cui i nostri figli possono giungere a quegli obiettivi senza rinunciare allo sviluppo, al benessere, alla libertà e all'indipendenza. Simplification is a priority, of course, for you. Ja, ich hatte es ja in meinem vorherigen Beitrag erwähnt, wir brauchen Pragmatismus in Europa, gerade beim Thema Entbürokratisierung. Ich möchte, dass in den Unternehmen nicht die Compliance-Abteilungen wachsen, ich möchte, dass die Ingenieurabteilungen wachsen, um innovative Produkte zu entwickeln und nicht um die ganzen bürokratischen Regeln zu befolgen. Die Absenkung von Bürokratiepflichten ist also ein ganz entscheidender Faktor, um hier vorwärts zu kommen. Ein anderer Punkt bei der Bewältigung von Reporting-Pflichten ist aber auch eine konsequente Digitalisierung und der Einsatz von KI. Auch das kann im ganzen Umgang mit Bürokratie zu erheblicher Vereinfachung und Beschleunigung führen. Insofern sollten wir zum einen natürlich immer wieder über das Abschaffen von Bürokratiepflichten nachdenken, zum anderen aber eben auch die konsequente Digitalisierung einfordern. Wenn ich manchmal in Vorschriften sehe, diese Daten können auch digital übermittelt werden, dann muss es heißen, diese Daten können nur digital übermittelt werden. Also wir müssen darauf achten, dass wir in den Behörden, in den Unternehmen konsequent von A bis Z digitalisieren. Das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Schritt, auch um mit der Bürokratisierung um sie bewältigen zu können. Ein anderer Punkt ist, und das haben wir in den vergangenen 3 Jahren recht erfolgreich eingeführt, das sind sogenannte Praxischecks. Wir Beamte, wir Ministerialmitarbeiter
sind ja oft in unseren Büros und denken uns neue Regeln aus, die dann auf der Industrieseite, auf der Anwenderseite umgesetzt werden müssen oder die von Kontrollbehörden, Aufsichtsbehörden umgesetzt werden müssen. Und wir haben jetzt konsequent Praxischecks eingeführt. Das heißt, wir gehen zusammen mit den betroffenen Unternehmen, mit den Regulierungsbehörden, mit den Aufsichtsbehörden ganz konkrete, spezifische Einzelfälle an und schauen, welche Normen, welche Bürokratielasten gestrichen werden müssen, um diesen oder jenen Prozess zu vereinfachen. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Instrument, sehr praxisnahes Instrument. Und wir sind auch sehr froh, dass das auf europäischer Ebene aufgegriffen wurde, dass wir also wirklich rausgehen, um es einfach zu sagen, rausgehen dort, wo das wirtschaftliche Leben stattfindet, dort, wo die Normen angewendet werden müssen und versuchen ganz konkret Normen, die überflüssig sind, Bürokratiepflichten, die überflüssig sind, zu streichen. Une question importante. Antoine Armand l'a déjà évoqué, donc le financement, hein, bien sûr, financer donc ces fameux 800 milliards d'euros. Donc, et comment y arriver justement dans ce contexte budgétaire qui est extrêmement contraint aujourd'hui. On en a parlé, il y a des outils qui peuvent être mis en place, peut-être justement l'union des marchés de capitaux. Alors vous savez, quand un ministre français va au Conseil européen de compétitivité ou au Conseil européen ECOFIN demander à ses partenaires davantage d'investissement public, il doit le faire avec un peu de recul et d'humilité. Je n'en doute pas. Et donc la priorité de ce gouvernement, c'est d'atteindre un déficit de 5% en 2025, de revenir sous les 3% en 2029, de se désendetter à partir de 2028 et de dire que oui, la France est sur une trajectoire de rétablissement de ses finances publiques, d'abord par les économies, d'abord par les économies. Ça, c'est la première chose. Avant les hausses d'impôts. D'abord par les économies. La deuxième chose, c'est que pour mobiliser de l'investissement au niveau national et européen, il faut d'abord qu'on ait des règles, on parlait à l'instant de simplification, qui permettent à l'investissement privé de se développer autant qu'il le peut. Et la vérité, c'est qu'on a encore, en termes de supervision, en termes de titrisation, en termes de capacité à avoir des labels d'épargne commun, beaucoup de freins. Et c'est vraiment, j'allais dire, de l'argent perdu. C'est-à-dire que c'est vraiment des banques qui sont moins compétitives, des instituts financiers qui peuvent moins se regrouper. C'est au fond ce que disait tout à l'heure le Premier ministre quand il parlait de champions, ce que disait Adolfo tout à l'heure. Il faut qu'on ait un secteur financier qui puisse investir efficacement partout en Europe. Partout en Europe, parce que notre force viendra du fait qu'on a des champions européens, quelle que soit leur nationalité initiale. Et ça fait aussi le lien avec ce qui était dit tout à l'heure sur la compétitivité. Derrière la compétitivité, il y a la question de la politique de concurrence. Et il faut se dire les choses. Il faut se dire que la politique de concurrence qui a présidé à la fondation de l'Union européenne, des politiques de l'Union européenne, et qui avait tout son sens à l'époque, protection du consommateur, finalisation d'un marché intérieur commun avec des pratiques, doit aujourd'hui profondément changer. Puisque la question, c'est pas davantage, c'est pas autant la question de se protéger d'une mauvaise concurrence au sein de l'Union européenne, c'est de se protéger d'une concurrence extra-européenne qui est pas loyale. L'Union européenne est le partenaire commercial le plus loyal du monde, en termes d'ouverture des marchés publics, en termes de commandes publiques, en termes de barrières douanières. Donc, regardons d'abord la politique commerciale, ayons la capacité de transformer notre politique de concurrence et aussi ayons la capacité de donner de la compétitivité au financement privé. Et ensuite, il y a la question de l'investissement public. Parce que quand on parle d'intelligence artificielle, quand on parle de technologie de décarbonation, de nanotechnologie, de batterie, oui, c'est des projets risqués. Mais c'est des projets risqués qui vont créer les emplois de demain et d'après-demain. Donc, ouvrir des gigafactories en Allemagne, en Italie, en France, c'est rentable pour l'Europe. C'est un investissement rentable. Ça, c'est de l'argent public bien utilisé. Et je terminerai par ça, parce que je sens qu'on arrive à la fin de nos débats. Simplification, union des marchés de capitaux, capacité à travailler ensemble, à faire émerger les champions européens. Il y a une clé de voûte, c'est faire confiance aux entreprises. Merci. So we must finance
800 billion euros. So how do we do? Ja, ich glaube, es ist ja allgemein bekannt, dass in Deutschland gerade die Koalition, die Regierungskoalition keine Mehrheit hat im Parlament und deswegen es auch keinen Haushalt für das Jahr 2025 gibt. Aber ich bin mir sicher, auch dieses Thema innerhalb von Deutschland wird in überschaubarer Zeit gelöst werden. Klar ist, die Transformation kommt nicht zum Nullpreis. Klar ist auch, die Stärkung der Resilienz kommt nicht zum Nullpreis. Versicherung kostet. Die Transformation erfordert massive Investitionen, hat ja auch der Draghi-Bericht bestätigt. Woher kommt das Geld? Aus meiner Sicht ist es, wie mein Vorredner auch sagte, extrem wichtig, private Investitionen anzureizen. Das können wir erreichen, indem wir die Investitionsbedingungen beispielsweise durch Abbau von Bürokratie deutlich verbessern, um so privates Kapital nach Europa anzulocken, um hier die notwendigen Investitionen in die Transformation tätigen zu können. Klar ist aber auch, es braucht öffentliche Investitionen, denn das sind auch Investitionen, gerade im Bereich Infrastruktur oder im Bereich der Stärkung der Resilienz. Das sind Investitionen für die Zukunft der Wettbewerbsfähigkeit in Europa. Und lassen Sie mich ein kurzes Beispiel hierfür vielleicht anführen, ein hoffentlich auch erfolgreiches Beispiel der Kooperation zwischen unseren 3 Ländern. Alle 3 Länder haben in ähnlicher Form Rohstofffonds aufgesetzt. Rohstofffonds, die, ich glaube, in Frankreich ist es privates Kapital und öffentliches Kapital. In Deutschland ist es in erster Linie öffentliches Kapital, aber die Investition soll immer zusammen mit Privaten erfolgen. Das heißt, im Ergebnis wird es auch ein Public-Private Partnership-Projekt sein. Das heißt, wir haben in unserer Rohstoffpolitik alle 3 vorgesehen, durch auch staatliche Mittel die Rohstoffinvestitionen zu fördern, um die Resilienz zu stärken, also um zu diversifizieren und die Resilienz zu stärken. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir, nachdem wir jetzt jeder für sich diese Fonds aufgesetzt haben, dass wir in naher Zukunft auch gemeinsame Projekte in diesem Bereich sehen werden. Und das wäre ein sehr gutes Beispiel für eine trilaterale Kooperation. Io sulle materie prime critiche sì, i 3 paesi hanno creato 3 fondi diversi, ma avevamo già deciso di poterli mettere insieme nel finanziare progetti comuni, perché per le materie prime critiche, per l'impresa mineraria assolutamente necessaria, oggi l'Europa non ha dei grandi soggetti. Soltanto il Canada e l'Australia in Occidente hanno conservato un'industria mineraria significativa e noi dobbiamo costruire anche un'industria europea in questo settore. Risorse. Gli Stati non possono far da soli e sarebbe sbagliato lasciare che gli Stati facciano da soli, perché si spaccherebbe il mercato interno. Io 2 anni fa al Parlamento italiano, all'atto dell'insediamento, quando già si profilava la competizione americana, dissi con chiarezza che non era possibile rispondere alla sfida di Biden come si fece col dossier Boeing-Airbus, con la guerra commerciale con gli Stati Uniti. Inimmaginabile, mentre l'Europa deve unirsi contro la minaccia dell'invasione russa in Ucraina. E non era possibile nemmeno lasciare liberi gli Stati di far da soli, perché avremmo spaccato l'Europa. L'unica soluzione, lo dissi 2 anni fa al Parlamento italiano, l'ho ripetuto in ogni contesto, è una risposta comune europea, anche con risorse comuni europee. 800 miliardi di euro l'anno sono principalmente, o dovranno essere, principalmente risorse private,
che noi dobbiamo però stimolare e canalizzare anche con risorse comuni, sia un fondo sovrano, siano gli eurobond, poco importa lo strumento, l'importa è comprenderci. Sulle nuove frontiere della tecnologia, gli Stati, e in questo caso la comune Unione Europea, devono investire, perché solo risorse comuni possono consentirci di recuperare il gap mobilitando i capitali privati. Per questo noi siamo assolutamente d'accordo con quello che si è fatto col CHIPS Act, che ha davvero consentito al nostro continente di recuperare. Gli investimenti sono significativi. In Italia quest'anno abbiamo annunciato 10 miliardi di investimenti sulla microelettronica, anche principalmente grazie a un campione europeo, ST Microelettroniche, che funziona bene e può essere un modello per altri campioni europei. Lo stesso dobbiamo fare ovviamente sulle tecnologie green, altrimenti non recuperiamo il divario con la Cina che è 10 anni avanti sulle batterie elettriche. 10 anni avanti. Io sono terrorizzato dal fatto che ogni giorno, anche oggi, leggo agenzie che non solo le imprese europee rinunciano a fare le gigafactory, ma addirittura chiudono quelle che sono state fatte. La questione delle auto è la punta di un iceberg, sotto c'è l'iceberg, se togliamo le multe togliamo la punta, ma l'iceberg resta. Noi dobbiamo affrontare alla radice il questione. È emblematico è il caso della deforestazione. Prima il collega Arnamand parlava giustamente di un altro regolamento che sta entrando in vigore che riguarda la responsabilità sociale delle imprese. Ma ce n'è stato già un altro, è il regolamento sulla deforestazione, che di corsa la Commissione sta cambiando, quando qualcuno gli ha fatto capire che la prima conseguenza è il collasso dei paesi africani. Perché l'Etiopia, l'Uganda, il Kenya, come fanno a certificare in poche settimane che un prodotto non sia stato realizzato in un'area deforestalizzata? La prima conseguenza, per quanto riguarda il caffè, è che nessuno più compra il caffè di questi paesi e aumenta il prezzo del caffè in Europa. Cioè la conseguenza di un provvedimento che doveva andare a beneficio di questi paesi affinché non ci fosse la deforestazione, la prima conseguenza è il collasso economico e sociale di questi paesi africani. E di corsa ora si cambia rinviando. Non basta rinviare, bisogna cambiare l'ottica con cui si affrontano questi problemi. Bisogna che siano sostenibili in Europa e sostenibili laddove noi vogliamo aiutarli, in Africa in questo caso. Altrimenti costruiamo un mondo dell'ideologia che cozza con la realtà e prima o dopo crolla sulla realtà, seppellendo la realtà. Io invito i governi che hanno fondato la comunità europea, cioè Francia, Germania, Italia, ovviamente anche gli altri, a indirizzare la nuova Commissione sulla strada della realtà e della responsabilità. E le imprese e i lavoratori europei devono darci la strada giusta. Thank you very much. Thank you both of you. Thank you for being here for this Trilateral Business Forum, very important for BDI, MEDEF and Confindustria. Thank you very much. Now it's time for the conclusion and signing the joint declaration with Patrick Martin, President MEDEF, Emanuele Orsini, President Confindustria, and Tania Gunner, General Director BDI.